iwacu mu kinyabupfura banyigishije bambwiye ko nta muntu ngomba gutunga urutoki cyangwa ngo muhagurutse. Papa mwegera hano imbere, mushatse mwakwicara no ku ntebe ebyiri ariko mwegera imbere. Mufate umwanya wanyu nta kigihe cyose muzira. No mu bikomeye twagendaga gahoro gahoro ariko twageza tubaho ntacyo bitwaye. Uhagaze imbere nitwa Rugenera Pierre Désiré, ndumusangiza w'amagambo MC. Turi hano rero, abandi bambwiye ko barimo baraza mu kanya gato nabo barageza ahangaha ariko ntitubuza kugira ngo dutangire gahunda yacu. Twatangiye bya bihe bikomeye abanyarwanda basaga amamiliyoni baciyemo, ibihe byo kubabara. Sinzi buri wese agiye agira experience yagiye ahura nayo, ibyo yagiye abona. Mbese muri make y'abanyarwanda barabonabonye, bahuye n'akaga. Ubu rero ni ku nshuro 29. Ni igihe kinini. Impamvu uvuga ko ari igihe kinini nuko nk'umwana wavutse icyo gihe ubu ngubu abarangije kaminuza, ababyaye, abashobora kuba yashyushya umuryango uko n'abandi bana bose babikora, cyangwa se afite n'indi migambi ashobora kuba yaragezeho. Muri aka kanya rero murabizi ko ibyo abantu bagiye bigeraho byose kuva icyo gihe kugeza jenoside yakorewe Abatutsi irangira, nta muntu n'umwe ushobora kwihagararaho avuge ngo ari we wabikoze, abigeraho ku giti cye. Byose ni Imana yabikoze. Ibyo tugiye gukora rero tumva twabanza tukiragiza Imana ikatuyobora muri ibi bihe, kuko byanga bikunda buri wese uranga biramusubiza inyuma ho imyaka 20. Ni ibidufasha rero kugira ngo dukomere muri ibi. None nagira ngo usabe Mama Pasteur mudufashe muri icyo gikorwa. Kandi ndabona hano hari n'ababyara bacu abazi kubabwira urwo rurimi, mwabegera mukajya mubongorera make make. Dusenge. Munyemerere mu byubahiro byanyu mbasabe duhaguruke kugira ngo duhe icyubahiro iyo Mana yaturinze nubwo atari ku mwanzi yari yabishimye. Data mwiza, turi imbere yawe duciye bugufi tuvuga ngo niwe mubyeyi utanga ubuzima, utanga ihumure, utanga ibyiringiro byo gukomeza nubwo twaciye mu bikomeye. Reka icyubahiro n'ikuzo bibi byawe. Twongeye kugushima cyane muri iki gihe twibuka ibyo Yesu umwana wawe yaciyemo kugira ngo aducunguze amaraso ye. None uyu munsi tukaba dushobora kwinjira imbere y'intebe yawe dushira amanga, tukubwira kandi ukumva kandi ugakora ugasubiza mu gihe gikwiriye. Icyubahiro n'ikuzo bibi byawe. Turakwiragije rero ubwo turi ahangaha twibuka abacu, twibuka ibyo twanyuzemo. Nubwo tuvanga imyaka 29 ni myinshi, ariko Mana igikomere cy'umutima kirakomeye gukira. Niyo mpamvu duhamagaye imbaraga zawe ngo zize zigendagende muri twe, buri wese zimukomeze, buri wese zimukize, buri wese Mwami Imana akomeze kuguhanga amaso uko Dawidi Imana aho byari bimukomeye ngo yikomereje muri wowe, yumva uko umuyobora kugira ngo akomeze imbere nk'umwami wari ugowe. Natwe abari ko Mana tukomeza mu buzima bwacu tuguhanga amaso, nawe udushoboze muri uru rugendo. Dufite inshingano zo gukomeza Mwami Imana ibyiza ababyeyi bacu, abacu batashoje. Reka rero ubwenge bwawe n'imbaraga zawe bidushoboze kugira ngo dushobore kubikora mu izina ryawe Yesu Kristo. Dusengeye Mwami imfubyi, abapfakazi, abagowe muri ibi bihe Mana bibakomereye Mana, kugira ngo ubasane imitima, ubakikize n'abantu babereka urukundo
mu buryo ujye ubikora nk'Imana, babone ko yuko hakiri ibyiringiro, bakomeza ubuzima mwami. Tukuragije n'igihugu cyacu gihura na byinshi mwami birwanya ino jenoside. Mana tuvuga ngo n'abayobozi bacu yereka umukuru w'igihugu baha ubwenge, ndetse n'ahandi hose Mana hari intambara, turasenze kugira ngo utabare, tutazongera kumva ishyano nk'iri hari ahandi ribaye mu isi, mu izina ryawe Yesu Kristo. Bana natwe, gahunda zose tuzishyize mu biganza byawe, ari uyobora uvuga wese, imbaraga zawe zibe muri iki cyumba mwami Mana, ubane n'abibuka bose Mana. Muri byose dukomeze kumenya yuko uri Imana iri kumwe natwe, naho twanyura ngo mu gicucucucu cy'urupfu mwami Mana uri kumwe natwe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe bidukomeza, icyubahiro n'ikuzo bibi byawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze, amen. Murakoze cyane. Muri makeya iri sengesho mama pasiteri atugejejeho mu ijambo rimwe baryita humura. Tudatinze rero ndagira ngo nsabe Leonard Kwizera yigire hafi aha nka perezida wa hano, ariko apana perezida w'u Rwanda. Ndagira ngo tugezeho ijambo watugeneye kuri uyu munsi. Urakoze. Murakoze. Nk'uko bivuze nitwa Leonard Kwitonda. Ndagira ngo mbanze mbashimire mwese kuba mwaje kugira ngo twifatanye kuri uyu munsi twibukaho abacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Mu izina ry'umuryango w'Abanyarwanda batuye hano, reka nongere mbashimire. Ndashimira cyane by'umwihariko aba speakers bacu b'uyu munsi kuba bemeye kuza kudusangiza ibyo bari budusangize. Ndashimira kandi na Kizito hamwe na organization yawe yitanze muri byinshi kugira ngo uyu munsi ubashe kugerwaho. Imyaka 29 irashize twibuka abacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi, bazize uko bavutse. Nubwo imyaka 29 ishize, hari benshi ibikomere bikiri bibisi, hari benshi bitorohera umunsi ku wundi kubyakira cyangwa se kubana nabyo. Ariko nk'uko igihugu cyacu bahora badukangurira, tugomba kwibuka tuniyubaka kandi tunakanakora cyane. Niyo mpamvu rero nagira ngo mbasabe twegere n'abo ngabo bakigenda gahoro gerageza kubyakira, kuko ubwicanyi bw'indengakamere bwakozwe muri kiriya gihe ntabwo byoroshye. Tubegere, tubafashe, dukomeze gukora kandi dukore cyane kugira ngo tuzabeho neza. Ntabwo ndi buvuge byinshi rero, gusa nongeraga kubashimira. Shimira ni ingabo za RPF zitanze mu kubohora igihugu cyacu. Nshimira buri umwe wese warwanye kugira ngo amahoro yongere agaruke mu gihugu cyacu. Ndagira ngo dukomeze twegere abacitse ku icumu, cyane cyane muri kino gihe, tubabe hafi, tubaganirize, kuko kino gihe nicyo gihe usanga bongera kwisanga ari bonyine, bakagira kongera gutekereza ibyabaye. Uko nabivuze,
bikongera bikaba nk'aho byabaye ejo. Tubabe hafi, tubaganirize, hanyuma n'uwakenera ubufasha bundi amenyeshe mugenzi we, bityo dukomeze tubeho. Reka rero ndekeraho, ubwo ibindi baratubwira muri gahunda. Murakoze. Murakoze cyane kuri iri jambo rya aka kanya mumaze kutugezaho. Aka kanya rero twateguye kari akanya k'ibiganiro. Twagomba kuganirwa na Dr. Gatsinzi Basaninyenzi, arahari. Hari undi wari wemeye ko ashobora kuza kutuganira yitwa Mr. Robert Sylvester, ariko ntiyashoboye kuza. Batubwiye ko yapfushije muramukazi we. Ariko nawe ubwo nk'uko turimo turasenga dusabira abacu, ubwo nawe turamuherekereje isengesho kuri uyu munsi. Ubwo rero tugiye gukurikira Dr. Gatsinzi ku cyigisho cyangwa se ikiganiro agiye kutugirira. Ubwo turakurikira ibyo barimo kudusobanurira cyangwa se twigisha. Uza kuba afite ikibazo cyangwa se igisobanuzo acyandika ahantu aze kuza kukimubaza. Ndumva nta kibazo muza ku. Ubwo rero nabasaba kugira ngo mugire imbere. Bategurire agatebe cyangwa muraho. Murakoze. Utse mbakize na laptop. Aho bavandimwe n'inshuti, kera nkiri muto niga muri Iowa, iyo nashakaga kubona abanyarwanda no kubona abanyarwanda no kuganira nabo, aha niho nazaga. Ko twari twenyine, turi bake cyane, twari famiye ebyiri gusa. Aha ngaha rero nahaje kenshi cyane. It's a coming home. Nateguye ikiganiro cyanje mu Kingereza kuko uwo twari kugira pano hamwe n'Umumerika, kandi hariho n'abana batazi Ikinyarwanda. Mumbabarire rero ikiganiro ndakivuga mu Kingereza. Reka maze nashimira Kizito nabo bakoranye kuba barandaritse kugira ngo ngire umusanzu ntanga, kuko kuri njyewe gutanga ikiganiro mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi, it's a moral imperative. It's an imperative. It's ntabwo ari conference, ntabwo ari iki. It's so 29 years ago, from April 7 to July 4, Rwanda experienced its darkest days in history. In just 100 days, more than 1 million people were killed for just who they were. Scholarship on genocide prevention tells us that genocide does not happen in a vacuum. All genocides have histories that include classification, discrimination, dehumanization, polarization, persecution, all culminating in the killings of members of the target group. There were killings in 1959. There were killings of the Bagogwe in 1990, of the Tutsis in Bugesera just before the genocide. So this was just a culmination of all the killings that were taking place. By way of introduction, I want to talk briefly about classification.
Early this week, I was listening on YouTube to a lady by the name of Marie Chantal Nduhungirehe, who shared her recollection about her student days in Rwanda before she went to Belgium for her university studies. The following is a translation of what she said in French with some occasional Kinyarwanda. She said, I recall that when I went to school in Rwanda, the teacher would ask Hutu students to rise, then Tutsi students and Twa students. There were actually none in the last group, in the Twa group. Many students did not know to which ethnic group they belonged, so they remained seated. The teacher sent us home to ask our parents what our ethnic group, to which ethnic group we belonged. 10 and 11-year-olds being sent to be fit into a classification, end quote. She also said something about Rwanda's demography, which made me reflect briefly about the why of the commemoration of the genocide against the Tutsi. She said that 70% of Rwanda's population is under the age of 30. That means these 70% of Rwanda's population has never experienced the classification Ms. Nduhungirehe talked about. If someone in that age group asked me the question of why we commemorate the genocide against the Tutsi, of course the obvious answer would be to collectively remember those who were killed for just having been identified as being Tutsi. There is, however, another equally important reason why we commemorate. Commemoration affords us an opportunity for education. You will pardon me if I use a quote that has become sort of a cliche by a Spanish philosopher, George Santayana. He said, quote, those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Ms. Nduhungirehe's recalling of the ethnic roll call in her school brought to mind all the memoirs of genocide survivors that I had read. In most memoirs, most autobiographies of survivors of the genocide against the Tutsi, the remembrance of a teacher asking students to stand or to raise their hands if they were Tutsi, Hutu, or Twa is ever present. This was a mandatory practice, a government policy to ensure that the number of Tutsis did not surpass the percentage allotted. I think it was 10%, between 10 and 15%. In other words, discrimination, which is also one of the stages leading to genocide, was a government policy, a policy that was strictly enforced. I will quote from such memoirs, one by Kizito Karima, who is here present, another by Console Nishimwe, and another by Frida Umuhoza, the three genocide survivors. Kizito wrote, and I quote, the teacher told all the students who were Tutsi to raise their hands. The instruction made me nervous. I wasn't sure why. I was about to raise my hand, but the boy standing next to me didn't raise his hand. I was surprised because he was a distant cousin. I just stood there, wondering why our relatedness didn't make us the same thing. Then the teacher snapped, Kizito, you are a Tutsi, raise your hand. End quote. Console Nishimwe also remembers in her memoir the first time she found out she was identified as Tutsi. She wrote, quoting her teacher,
those who belong to the Tutsi tribe should stand up so we can all know who they are. And then those who belong to the Hutu tribe should stand after that. Tutsis, stand up, she shouted, as she waited with pen and notepad. I and a large number of students did not move and remained seated. She looked around and pointed at me and a few other kids and said, you, stand up on the Tutsi side. That's where you belong. End quote. Ms. Umuhoza, I think she now lives in Australia, but she used to live here, I think in Ohio. Ms. Umuhoza also records a similar experience. She wrote, quoting her headmaster, "Hutus stand." About 2/3 of the children stood up, confidently, looking around at their classmates. As young as they were, they sensed the strength of their position. Mr. Morris counted the children standing and motioning for them to sit down, then ordered, "Tutsi, stand." I had made up my mind that I would stand when my three best friends, Claudette, Sophie, and Honorette, stood up, but when Honorette had stood up as a Hutu, Claudette had motioned me not to stand, leaving me confused. I was not really sure which tribe I belonged to, but I knew I must be the same as Claudette because she was my best friend. I hesitated. Seeing Claudette stand as a Tutsi, I decided to stand too. Just at that moment, the headmaster barked, "Come on, be quick about it. I don't need any of your silly behavior." This caused the Hutu children who stood moments before to laugh at us and left me feeling cheap. So why should the young, the 70% of the Rwandan population, and of course the not so young like us, be taught formally or informally about the genocide against the Tutsi and the history that led to it? Why should they read these memoirs? Why should they read memoirs of survivors of the genocide against the Tutsi? I submit that this should be so that they don't take for granted the life they live. A life free of discrimination, a life free of stigmatization, a life free of victimization. In other words, they should not let their guard down. Indeed, the commemoration of the genocide against the Tutsi is, as I observed earlier, an opportunity for such an education. That education also ought to make them and us, the not so young, aware that there are narratives that seek to falsify that history or simply to erase the memory. Indeed, with the abundance of survivors, testimonies, genocide memorials in Rwanda, and ethically driven research, there are people who still deny the genocide against the Tutsi. That was my assignment, by the way, denial of the genocide against the Tutsi. Genocide scholars tell us that this should not surprise us. The Holocaust, the most documented, the most researched of all genocides, has its share of deniers. Last year, I listened to a testimony of a survivor of the genocide against the Tutsi, somebody I knew, somebody who used to live here in the States by the name of Yvette Rugasaguhunga. I'll quote her in Kinyarwanda, then we'll translate what she said into English. She said, yaravuze ati, nagize igihe cyo kuba mu mahanga, nari muri Minnesota. Igikomere cya mbere nagiriyeyo ni uguhura n'abantu bahakana jenoside. Translation,
I once lived abroad in Minnesota. The first wound I experienced while there was encountering deniers of the genocide against the Tutsi. Indeed, denial of the genocide is a form of double killing, to use Elie Wiesel's phrase. It is also an assault on historical memory, on historical truth. The Kinyarwanda word for that I can think of when somebody denies the genocide, no gushinyagura. In much of Europe, Holocaust denial is a crime, as it is in Israel. In Belgium, in Italy, and in France, denial of the genocide against the Tutsi is also a punishable crime. In contrast, the United States has laws that protect free speech, including all forms of hate speech, which denial of the genocide is. Thus, the public in North America is susceptible to misinformation about the genocide against the Tutsi. It is therefore important, indeed it is a moral imperative, as I said earlier, to know these deniers and to expose their methodologies. Today I would like to talk about a pair of university professors, Christian Davenport and Alan Stam, and a pair of Rwandans living in these United States who claim to be genocide survivors but are actually deniers of the genocide against the Tutsi. These are Suleimani Murekezi and Prosper Ishimwe. Later, in the guise of a conclusion, I'll tell you why I chose to speak about these four individuals. But first, a little bit about the history of the word genocide, which I'm sure many of you are familiar with. Before 1944, the word genocide did not exist, although there had been killings that could have been determined to have constituted genocide. There was the Armenian genocide in 1915, and the genocide of the Herero in southwest Africa, present-day Namibia, by the German colonialists. But then in 1944, when Jews in Europe were being killed simply because of who they were, a Polish Jewish lawyer by the name of Raphael Lemkin coined the word genocide, taking two roots from German genos, the root genos that you would find in genetics, genealogy, generation, people of the same ancestry, and the word side, which you find in suicide, homicide, which means killing, and he combined those two roots, coined the word genocide. And then he campaigned to have a law criminalizing genocide. And in 1948, following his relentless activism, the United Nations Convention on Prevention of Genocide, or the crime of genocide, was adopted, defining the crime as acts committed with intent emphasized, to destroy in whole or in part a national, ethnical, racial, or religious group. In other words, the definition was broadened, was just not race. For example, if a government intended to wipe out all the Seventh-day Adventists in a given area, that would be genocide. Fast forward to 1994, just 3 days before the killing of the Tutsis in Rwanda were stopped by RPF troops. The United Nations Security Council made a request to the then UN Secretary General Boutros Ghali
to send to Rwanda, quote, an impartial commission of experts to determine whether the killings that have been taking place in the country since April 7 that year constituted genocide. And he did send a group of experts after examining what had been happening. They wrote, quote, after careful deliberation, the commission of experts has concluded that there exists overwhelming evidence to prove that acts of genocide against the Tutsi group were perpetrated by Hutu elements in a concerted, planned, and systematic, methodical way, end quote. It is on the basis of that report that the United Nations set up a tribunal in Arusha to prosecute those who had been accused of genocide acts. Now, I give this bit of information to highlight one important fact. It is not the post-genocide government in Rwanda that determined that there had been a genocide, that the killings in those 100 days were a genocide. It was the group of experts. Why is this important to know? Because many deniers of the genocide against the Tutsi use phrases like official narrative of the genocide, implying that the narrative was made and is being advanced by the Rwandan government for political use, for political purposes. Fast forward to 2009. Christian Davenport, who then taught at nearby Notre Dame, and Alan Stam, he taught then at the University of Michigan, published an article entitled What Really Happened in Rwanda. The word really, now mind you, 2009, so the word really in the title of the article supposes that they are going to uncover something factual, something new. And what is very troubling is that they said they were going to Rwanda because their research had, they were not busy researching, so they wanted something new to do. So it was simply for research purposes, to advance their academic careers. They wrote, although we were tenured, tenure in academia is you are permanent. Nobody can touch you unless there is really something grievous that you did that warrants dismissal. Although we were tenured, our research agenda stayed. Rwanda was a way out of the rut and into something significant. So one of their findings, in quotation marks, that's what they wrote, was many of the killings during the infamous 100 days were spontaneous. This was their negation of intent. Another of their findings was that Hutus and Tutsis played, quote, the roles of both attackers and victims, and many people of both ethnic backgrounds systematically used mass killing to settle political, economic, and personal scores, end quote. This was sadly turning victims into perpetrators and perpetrators into victims. Finally, they posed the question, who died? Their answer was, we will probably never know. This is their article. By and large, the Hutu and the Tutsi are physically indistinct from one another. They have a common language. They have no identifiable accent. They have had significant levels of intermarriage through their histories, and they have lived in similar locations for the past several hundred years. All this true, but omissions of their identity cards, omissions of the history of discrimination, omission of
a history of persecution, an omission of history of victimization, and so on. So intentional omissions. In short, what they were implying in their claim was that since Hutus and Tutsis are indistinguishable by virtue of their intermarriage, killers did not target a particular identity group, thus no genocide. You see, deniers do, particularly academics, what they do is to mix truths, half-truths, and lies with the intent to deceive, to use Linda Melville's book title. In claiming that Hutus and Tutsis were indistinguishable by virtue of their intermarriage, Stam and Davenport were being conspicuously and deliberately silent about the fact that prior to the genocide, all Rwandans had to have identity cards which classified them as Hutu or Tutsi or Twa, and that those identified as Tutsi were doomed to death during those 100 days. Identity cards aside, years of government policies of discrimination against the Tutsi since 1959 had made known to government officials and to the general public who was Tutsi and who was not. Now, as malevolent as Stam and Davenport's denial of the genocide against the Tutsi may be, their possibility to misinform the public, I submit, is far surpassed by that of Rwandans who have falsely claimed to be genocide survivors and have actually written what they call genocide survivors' memoirs. I have a lot of memoirs here. This is one of them, Seleman Murekezi, The Truth About the Rwandan Genocide and How I Survived It, and by Prosper Ishimwe, Neither Tutsi nor Hutu, a Rwandan memoir. I'm going to do a reading of these two memoirs very briefly to show their intent to deceive. In his booklet, now I chose to speak about these two, Murekezi and Ishimwe, because they represent two trends in the denial of the genocide against the Tutsi. They claim that genocide against the Tutsi was followed by another genocide, this time by genocide of Hutus by RPF troops. And they claim that while the genocide against the Tutsi was being carried out during those 100 days, from April 7 to July 4, 1994, RPF troops were also killing civilians in an indiscriminate way. I'm quoting from the book, indiscriminate. In his booklet, Murekezi tells the reader that he was 10 years old when he and his family fled to what was then called Zaire on July 4, 1994, the day RPF troops defeated the Hutu extremist army and militia. He and his family lived in a refugee camp for 1 year in what was then called Zaire, and then returned to Rwanda, where he said they found RPF troops killing people for just who they were, Hutus. He wrote, and I quote, "The country was facing another genocide that the international community did not know about. These RPF soldiers didn't have to know you as long as you looked Hutu." This, of course, is the theory of double genocide. After a short time in Rwanda, Murekezi's family moved first to Uganda, then to Tanzania and Zambia, and in 2004, he and his family moved to the United States. Now, unlike Murekezi's booklet, Ishimwe's book is quite nuanced. On the surface, the book's title, Neither Tutsi nor Hutu, would seem to be supportive of the Umunyarwanda program, the campaign that seeks to reverse the polarizing differences which led to the genocide against the Tutsi. In fact, the book contains the history that led to the genocide against the Tutsi.
For example, the fact that the Belgian colonial administration issued identity cards that, quote, assigned ethnicity. The fact that when the Hutu elite took power, they spearheaded a campaign to dehumanize Tutsis and portray them as an alien race that did not belong to Rwanda. All this true. The fact that thousands of Tutsis were forced into exile after their relatives had been killed and their houses had been burned down. All true. The fact that when Tutsi refugees asked them to return to the country, President Habyarimana dismissed their request saying, quote, the country is full like a glass of water. All true. The fact that Habyarimana's political party, the National Republican Movement for Democracy and Development, created the so-called self-defense youth groups known as Interahamwe Militia, who were trained and extremists rejected the Arusha Agreement and were planning the extermination of Tutsis. All true. So why am I classifying Ishimwe among deniers of the genocide against the Tutsi? When I read what he said was his intention in writing the book, and he said, quote, a responsibility to share my story and to contribute to what I regarded as the incomplete official narrative about the genocide. There is that phrase, official narrative. I saw a red flag. The phrase or official narrative, as I observed earlier, is one used to suggest that the story of the genocide against the Tutsi is the story that Kizito tells, the story that Ishimwe tells, that it was constructed, that was fiction, constructed by the post-genocide government in Rwanda for political purposes. Ishimwe was working for a California-based non-profit organization that was in Rwanda treating people who had gone through traumatic experiences when he got an opportunity to come to the United States for a 2-week job assignments. It was then he decided he would not return to Rwanda after his job assignment. You can read between the lines why people write such stories. He decided he would not go back. He wrote, I quote, I faced 2 choices, stay in Rwanda and keep my mouth shut, or leave my country and write my story with the risk of never returning to my native land, end quote. Indeed, for the average reader here in the United States, and I prepared this kiganiro, this conversation, keeping in the context we're in, the diaspora, living in America. For the average reader here in the United States, Ishimwe's writing of what he calls his personal story would suggest that there is no freedom of speech in Rwanda, which is far from the truth. If, however, now, you can say anything in Rwanda. You can say anything. But once what you say denies the genocide, then that becomes a crime. And it's not only in Rwanda, as I said. It's in France, it's in Italy, it's in Belgium, so it's just not in Rwanda. If one's personal story is used to deny or minimize the genocide against the Tutsi, that would be a crime. It is, as it is in those countries I mentioned. Ishimwe's story begins with the genocide against the Tutsi when he was 8 years old. Kennedy, his cousin, had parents who belonged to the Parti Libéral, which Ishimwe says was sympathetic to the cause of RPF. When the 600 RPF troops arrived in Kigali following the signing of the Arusha Agreement in 1993, Kennedy and his parents went to see them and noticed, this is an 8-year-old kid, noticed the kind of uniform they were wearing. One early morning after the genocide against the Tutsi had begun, Ishimwe wrote,
he walked to the sound of military boots marching near his grandfather's house. When he looked at the uniforms they wore, he said they looked like the kind Kennedy had described to him. So he concluded that these soldiers were RPF troops. Fearing for their lives, he wrote, his grandfather and his 3-year-old cousin went into hiding in banana trees where they were discovered by who Ishimwe says were RPF soldiers. The soldiers took them, that's his story, the soldiers took them to a place where he says they shot dead his grandfather and his 3-year-old cousin. At the sound of the gunshots, Ishimwe says he ran to hide in banana trees again. Reflecting on the reason why the soldiers did not kill him, but killed his grandfather and cousin, he wrote, and I quote, now, not how we use those racial stereotypes, the stereotypes, the physiognomy, and so on. My grandfather had a bigger and shorter nose than I, and so did my little cousin, Mapua. Had they been killed because they had bigger and shorter noses? As I walked in the now barren village, lost in my thoughts, I wondered why the soldiers who assassinated my grandfather had not followed me or shot me as I jumped and ran away. Did they not shoot at me as I ran away because I did not look Hutu? Did they kill her because she fitted the stereotype of a Hutu? Using the story of the killing of his grandfather and his cousin, which he referred to many times in the book, Ishimwe wrote, what I was learning pointed to the fact that conflict in Rwanda was polarized to the fact where Hutu extremists killed Tutsis indiscriminately, and it looked like RPA, RPF, and Rwanda Defense Forces, RDF, occasionally had also indiscriminately killed those they deemed to be Hutus, including children and the elderly, as was the case for my grandfather and cousins. Judging by the scope of the killing, it became clear to me that some of the military leaders might have ordered or at least overlooked the killings. Later in the book, he adds that even babies were killed by RPF troops simply because the babies were Hutu. Ishimwe does not stop there. He says that he's bothered that his grandfather and cousin are not among the victims the government wants Rwandans to mourn, even though they were killed during those 100 days. He proposes what he calls an inclusive commemoration, not a commemoration of the genocide against the Tutsi, but a commemoration of all people who died. Unequivocally, Ishimwe, in his book, established an equivalency between victims of revenge killings by renegade RPF soldiers and victims of the genocide against the Tutsi. A kind of genocide denial that Linda Merville, one of the most authoritative writers on the subject, has written about in an article entitled Moral Equivalence, the story of genocide denial in Rwanda. I said earlier that in the guise of a conclusion, I would talk about the reason why I chose to talk about the pair of professors, Christian Davenport and Alan Stam, instead of other deniers of the genocide against the Tutsi, like John Philpott, Peter A. Linda, Beth Lyons, André Tremblay, Christopher Black. There are so many. And why I chose to talk about this pair of Rwandans claiming to be genocide survivors. In many states, there is a mandate for schools to teach the Holocaust and other genocides. Take the example of this state, the state of Michigan. In 2016, the state's legislature
voted that, quote, beginning in the 2016-2017 school year, the board of a school district or board of directors of a public school academy shall ensure that the school's district or public schools academy social studies curriculum for grades 8 to 12 will include instruction about genocide, including but not limited to the Holocaust and the Armenian genocide. That means a teacher teaching about the genocide against the Tutsi would be fulfilling that requirement. I have imagined such a teacher giving his or her students an assignment to write a paper on the genocide against the Tutsi using scholarly materials. By virtue of Davenport and Stam being academics, their writings have an aura or a semblance of truth, a semblance of scholarship. To the not so well-informed teacher and student, these deniers may seem to be credible sources for research papers. Let's take another scenario. Let's suppose a teacher in your school district knows that you are originally from Rwanda and asks you about the appropriateness of teaching in his or her class Murekezi's The Truth about the Rwandan genocide and how I survived it. On the cover is written, he has read on the cover, more than 1 million people were massacred while the whole world was watching. True. Perhaps the teacher asks you about the appropriateness of teaching neither Hutu nor Tutsi. Researching about Ishimwe, the teacher found that he once was invited to give his testimony at the University of Maine, where he was a graduate student. You see, people who seek to understand genocide and other forms of violence often turn to survivors for their testimonies. For these are first-hand accounts. They are stories of people who have experienced the horrific times. I suggest that the University of Maine invited Ishimwe to speak at the 22nd commemoration of the genocide against the Tutsi because it did not know that his testimony perils misinformation. So, in the face of all this information, what to do? What is our responsibility? Just two quick examples. In 2008, a college in Birmingham, Alabama, had invited Rusesabagina, he's one of the notorious deniers, to speak at the college. After I found out, my wife and I and another family drove to go, not to listen to him, I knew what he was going to say, but to challenge his narrative. When it was time for the question and answer session, I was at the front of the queue together with two other Rwandese, and we asked questions challenging his narrative. The following day, a newspaper wrote, Vince Garonowiski, an associate professor of political science at the college and the session moderator, said he was perturbed by Rusesabagina's inability to answer legitimate questions raised by the audience. Fast forward to 2014. By then, Christian Davenport was teaching at the University of Michigan, and he had been part of a BBC documentary that rehearsed the same things that they had written about. A group of members of the diaspora, led by Gaeta Gatete, who is present, wrote a letter denouncing his denial of the genocide against the Tutsi, and in the part of the letter read, his flawed and damaging research does tarnish the image of
your university. Now, we don't know what happened after the letter was sent, but we can conjecture that he probably called him in his office, or maybe he told the dean to call him in his office. But we know this. Since then, Davenport and Stam have not written anything about Rwanda, which they had promised they would do. Indeed, no university or organization wants its image tarnished because of its employees' bad ethics. In a country such as the United States, where genocide denial and hate speech is protected by law, professors like Davenport and Alan Stam and Rwandans forcing for claiming to be genocide should be exposed. I cannot end without paying tribute to survivors of the genocide against the Tutsi. These are keepers of the memory that we don't want erased. Their stories testify to the horrors of those days. Long after they will be gone, these testimonies will live on, and history will live on. Thank you very much. arakoze cyane Dr. Gatsinzi. I think this is maybe time for one or two questions for Dr. Gatsinzi. Whoever have one question or two, this is the time. Doctor, may you take a seat? You may take a seat, maybe you. Oh, okay. Yeah. No question? Doctor, you're a good teacher. Yeah. Bimwe mu bintu tubwiye hari ibyo umuntu agiye ahura nabyo, genda avuga ibyo ku giti cyanjye, bimwe mu byo wavuze byambayeho. Hari umwe mu mbona hariya Fifi na musaza we twigaga ku ishuri rimwe hano i Nyamirambo rito ku Kivugiza, ariko twigaga amashuri atandukanye. Then ibyo batubwiye by'uko bajyaga bahagurutsa abana, ngewe icyo gihe nari mvuye i Burundi niho navukiye, ariko tuza kuza mu Rwanda dukuze. Ntabwo nari nzi iby'Abahutu n'iby'Abatutsi. Noneho rimwe baravuga ngo Abahutu nibahaguruke, mbona barahagurutse, mbona ari benshi mbahagurukamo ko ntabwo nari ibimbo niyo bijya. None icyo gihe dufite umwarimu witwaga Epifania arandeba, noneho ahagurutsa n'Abatutsi nabo barahaguruka. Noneho arampamagara ngo yewe mwango nguze kugenda uzane papa wawe. Ndagenda, papa araza, none umwarimu amubonye abura icyo amubwira, amwohereza ko ari directeur w'ishuri, yari papa wa Poli. Noneho baragenda babiganiraho, avuga ati rero, ati buriya mwarimu yabuze icyo akubwira, ariko ubwira umwana wawe ajya amenya aho ahagarara kandi yumve ko agomba kuhagarara nta kundi. Noneho hari abana rero twatahanaga mu Biryogo, hari ahantu mu Biryogo, noneho bakamwita ariko se wowe Umuhutu Umututsi, wowe ujya uhaguruka mu Bahutu, none ko uri umujo? Naya ngenda Umututsi. Ariko cyaje kurushaho kuntera ubwoba. Hari inzira twacagamo tugiye kwiga, habagaho hari ahantu
Prince Rwigema yabaga bo bari barabwiye ababyeyi babo ko Prince Rwigema atera umwaka ngo ntukajye tumureba mu gitondo mugiye ku ishuri bashobora gutera umwaka. Yewe ndi umunyamatsiko cyane, naho ndavuga nti ngomba kureba ukuntu uwo mwaka usa. None rimwe ndahaca turarebana gutya arandeba, none mu kugaruka mvuye ku ishuri ndongera ndahaca arandembuza, ndagenda njya kumureba arandeba arambwira ngo yewe ngo uri kwande, ndavuga ni papa ntabwo wamumenya, ngo mumbwire. Ndamubwira numva ashobora kuba muzi, azi wari sogokuru wa data. Noneho abana babonye ngiyeyo bajya kundega kwa mwarimu, we ngo urugenera ngo yagiye ngo ajya ngo kuba umuteramwaka, ntibigeze bamuvuga izina, ngo sinzi ibintu bahimbye. Papa arambwira ati rero ati hari amatsiko nzakwemerera yo kwiga mu ishuri, atari amatsiko nkariya yo gutuma unterereza service de renseignement mu rugo rwanjye sinzakwemerera. Ati uzihangane ujye umumenya nyine, umenye uko amateka ameze. Ariko nyine igihe cyaje kugera arataha. Bajya bavuga ngo uyu mupresi ngo apfuye nk'imvura iragwa, aho ibintu by'abasaza bivugira ntabwo bishoboka ko ariko yarapfuye imvura iragwa. Utu ni utuntu tumwe buri wese uri aha ngaha afite utuntu nk'utwo ngutwo twagiye tumubaho tudashobora gupfa gusibangana mu mutima we cyangwa se kumwereka ko rimwe na rimwe hari ibyo ababyeyi bakora bitari byo. Harimo n'ibyo ngibyo by'uko hari abahakana jenoside kandi yarabaye, izuba riva, byarateguwe igihe kirekire. Icyo nicyo nibugira uhita cyanjye ko nizere ko hari abandi bashobora kuba bafite ikibazo kimwe cyangwa bibiri cyangwa se inyunganizi. Mbere yuko dukomeza gahunda yindi, byabagora mwigiye hano tukabareba cyangwa se muravugira aho ngaho? Nta kibazo. Dr. Gatsinzi, ikibazo nshaka kukubaza, hano muri Amerika nta mategeko hano abantu bahakana jenoside, tuvuge nk'iwacu mu Rwanda cyangwa ahandi. None recourse dufite hano muri judicial system hari what is our choices nk'aba survivor, how to deal with that issue? Actually hari process ihari. Jenoside kwitwa iciriyo, ababaye targeted. Hano ikibazo kiri hano muri Amerika cyane cyane nuko na nubu bakiyita jenoside, the Rwandan genocide. Rwanda twese turi abanyarwanda. Kuvuga ngo ni Rwandan genocide, kuvuga ngo ni jenoside yahitanye abanyarwanda bose. Iyo ngiyo kandi akaba atari jenoside. Ubu ngubu rero hari congress woman, sinzi niba hari ababibonye, ugiye gusponsoringa yuko congress ivotinga kugira ngo yitwe genocide against the Tutsi. Muri Utah, muri state Utah bamaze kubikora already, byitwa genocide against the Tutsi. So iyo ni first step. Dufite rero imbaraga the vote. Tumenye aba congress men and women bacu, tukababwira abenshi ntabwo bazi nuko kubyita Rwandan genocide ari bibi, ntabwo babizi. Tubabwiye rero tuti hari tukaba educating, uzavote, hari biri izaza aho ngaho. That's one of them. Iyo ngiyo niyo ubu ngubu rwose, this is the best opportunity more than ever. Sinzi niba nashubije ikibazo cyawe. Naho ubundi kuyifobya bizakomeza kuko ntabakomeye kuruta abayuda.
ntabaye ukomeye kandi gupfobya holocaust nta kibazo n'umwarimu ari teniyadi yabikora. murakoze. hari undi? Dr Gatsinzi wakoze cyane kuri ibyo twigishije. Washoboye kugenda ukareba nk'abariho bavuga ukababaza ibibazo ntibashobore kubisubiza, uratanga inama y'uko abantu bajya bakora nk'ibyo, ariko abantu bose ntabwo baba bafite ubumenyi nk'ubwawe. Ubona ute kwandika ibyo abantu bakoresha, ibibazo abantu babaza, ibimenyetso bigaragaza icyo umuntu yagomba kureba, aho kugira ngo abantu babe bagenda bahurure ariko badafite information zihari, cyangwa se wenda iyo resource yabiriho. Nicare umeze kwicara. Can somebody translate the question so those who don't understand Rwanda know what they are asking? Dr. Dasikira can Yeah, first of all, I thank Dr. Gatsinzi Basaninyenz for his presentation. He said that he has, on occasions, challenged those who denied the genocide against Tutsis, and he encouraged others to do so. I've asked about developing resources that could be of use for those who want to do so, because not everybody has his understanding, his knowledge, his information. So I wanted to ask him if he plans to do so, or perhaps such resources is already in existence. So kwandika absolutely nkuko nabivuze, biriya bitabo Kizito yandika na Bayishimwe na audio taped bizakomeza kuhaba igihe bazaba batakiriho. Ni documents. Ibyo ni very very important. Kwandika ababishoboye bakandika muri za Twitter, muri Facebook n'ahandi hose. Jewe Dr. Rudatsikira burya gusoma igitabo abantu ntabwo bagisoma cyane. There is a competition, there is hari YouTube, hari ya movie ni heyo channel ya movies ni Netflix niyo nashaka kugira. So ababishoboye baka what I decided was kuja nandika kuri blog, kuko blog kandi nkoresha Times of Israel, kuko abayisirayeli bo bumva what genocide nayo is. So nandika, I write my blogs on Times of Israel, kandi abarika gufiya kandi abantu bakakapartaja bakakoherezanya ukagasoma vuba. So that's a resources zirahari, ariko dukomeze the fight is ongoing. Kizito, I think you have something to say. Do you? Thank you. Anyway, yeah, thank you so much for coming to join us. I'm not on schedule to speak, but one of my friend, Mr. Robert Sylvester, he was supposed to be here, but he lost a family member. He called me yesterday saying that his sister-in-law just passed. She was suffering from cancer, and he was not doing well, and he even wanted to come. And I said, no, man, you don't have to come here, you know, because he helps us. He's a teacher at one of the middle school in Kokomo, Indiana, and he has been fighting for us. He has been fighting to
Stop the Genocide Deniers, to those books you see here. Some of them, of course, are talking negatively about what happened to us. So he has helped me personally, to the point where he has been able to remove those negative narratives or books in the school system, and he's using our books. Personally, he's using my book to teach the kids. So, which to me, I told him that you need to come here so that my people can say thank you to you, because he's teaching the real genocide against Tutsis. I'm not going to tell my story. You probably have heard many times. But the original genocide survivors, we, at the point right now, we have to stand up and talk about our story. Nobody else. Nobody's going to speak for us. We need to speak of ourselves, because we know exactly what happened. Nobody can, I don't know how much movies or how many books can be written by somebody else. But if you are able to share your story as an original genocide survivor, you know exactly what it means, and you capture the audience. I do this for a living. I do talk pretty much for a living, but I realize anytime I'm in front of the kids, American kids, and I let them know that I'm a genocide survivor, I was hacked with a machete, the first thing they do, they want to see if my scar is still there. So they want to see the evidence. So whoever's going to go tell the story about genocide against Tutsis doesn't have evidence. Most likely, he has another agenda. So Mr. Sylvester, whenever he wants to go to Rwanda, honestly, he wants to meet with President Kagame. That's what he asked me. He said he want to apologize on the behalf of Americans. He's a former Marine, and I told him that General Dallaire needed at least 600 Marines to stop the genocide. He said, I wish somebody called me. I could have volunteered. So that's how he loves our story. That's how he's involved in our community. So send a prayer to him or for his family. But I just want to let you know that he was supposed to be here, but because of what happened, he's not going to be able to be here. So thank you so much, and now we can proceed with our programs. Murakoze. kuvuga kugira ngo urebe nagutega amatwi nigera kure kugira ngo tureshye. Gahunda rero ikurikiyeho muri ibi bihe tuba tugomba gufatana mu nda. Hari uwafite ubuhamya uba warabaye mu nkatwe abakristo tubyita Karuvariyo, mu bihe bikomeye mu ntara warabayemo. Hari rero umwe mu bavandimwe bacu uri hano twifuje kugira ngo adusangize iyo Karuvariyo yaciyemo. Ndaza kugira icyo nyivugaho nyuma, ariko nagira ngo yigire hafi aha. Ivone Umugwaneza. Tuguhaye ikaze, ubwo urabanza wibwire imbaga iteraniye hano, hanyuma ducire ku mayange inzira umusara waciyemo. Murakoze. Muraho, amakuru yanyu. Ndabashimye ko mwantumiye. Nahoze mbwira abavandimwe bantumiye nti ese mwakabyara mwe ko ibintu ntigeze mbikora kuva nabaho, ubu nzabishobora. None rero ngaha hondi ngiye kugerageza. Ntabwo nibwira ko byoroshye, ariko ni amateka ngira ngo mwese murayazi, cyangwa se harako mwayumvise mbere. For those who don't speak Kinyarwanda, my name is Yvonne Umugwaneza. I'm a genocide survivor. Like I was saying, I'm gonna give you my testimony, but it's gonna be in Kinyarwanda. My apologies.
And I hope you're going to have translation for friends or relatives that are sitting with you. Rero nitwa Yvonne Mugwaneza nkaba mvuka mu Rwanda. Jenoside itaratangira ubundi iwacu hari Butare. Ntabwo nzi abantu batuye ahangaha bavuka i Butare ari bangahe, ariko iwacu ni Butare. Niho navukiye, niho nakuriye kugeza mbere gato yuko jenoside itangira. So jenoside itangira rero yatangiye naje i Kigali kubera yuko mama wanjye yari arwaye, hanyuma bamuzana kumuvuza i Kigali. So vacances rero zitangiye, twari dutangiye vacances za Pasika, biba ngombwa ko nza gusura mama wanjye i Kigali aho yari arwariye. Ubwo ariko mu gukura kwanjye nakuriye mu muryango mugari aho mama avuka, so i Butare Tumba hariya hafi ya university. So nari mfite imyaka 14, ngiye i Kigali gusura mama, kureba uko ameze mbere yo nsubira mu ishuri. Gahunda yari kumusura nkareba uko ameze, ko yorohewe, hanyuma vacances zarangira twasangiye Pasika nkisubirira ku ishuri. Nigaga hariya mu rwunge rw'amashuri rwa Butare, groupe scolaire officiel y'i Butare. Ariko ntabwo ariko byagenze. So nageze i Kigali mbasha gusura mama, ariko nahageze ari kuwa gatanu, hanyuma dusangira Pasika. Kuwa kabiri indege iragwa, kuwa gatatu ubuzima buratangira. So i Kigali rero aho mama yari afite abavandimwe batatu batuye i Kigali. Yari afite murumuna umwe utuye i Nyamirambo ruguru y'isoko mu mazu yo twitaga amazu ya Beseri. Akagira undi murumuna umwe wari utuye ku Mumena munsi yo kwa Bakahabaye ababa bahazi. Akagira n'undi wari utuye mu Nyakabanda hafi ya Cafe do Nyakabanda. Rero jenoside itangira njyewe nari mu Nyakabanda, mama wanjye yari ku Mumena. So hakaba hari undi rumva rero murumuna we wari uri hagati aho ngaho. Kuwa kabiri indege imaze kugwa, bari muri Kigali, mushobora kuba mubyibuka, umuriro warabuze, amashanyarazi yarabuze. Hanyuma tujya kugura buji. Tujya najyanye n'umukozi tujya kugura buji mu kabutike kari hafi aho ngaho. Twinjiyemo ni mu mwijima nyine, amabuji atandukanye kuri comptoir. Tujya kugura buji, ariko hari abagabo bicaye barimo baranywa byeri. Numva umwe abwiye mugenzi we ati rero igihe ni iki, niba utaritegura ugomba kwitegura. Ese ibyangombwa byose urabifite? Undi aravuga ati iya nyuma twayicishe kuri Ponceuse ejo. Niba wari uri mu Rwanda icyo gihe, icyo ni ikiganiro iyo wacyumvaga ntabwo cyatunguranaga. So tuguze buji, ariko ubwo byo ndabyumvise ndatashye mbwiye tante. Mutante wanjye yari afite utwana duto tubiri, akana k'imyaka 3 n'akana k'amezi 4. Ndamubwiye ntuzi ibintu numvise. Atese bigenze bite? Ntinumvise abagabo barimo bavuga ibintu byo gutyaza imipanga kuri Ponceuse. Ati ibyo ntibisanzwe nyine urabyumva ukitambukira. Ariko ubwo muri ako kanya turi mu bana, nta wigeze yumva amakuru, nta wigeze amenya ko indege ya Habyarimana yaguye. Hashize nk'iminota nka 20 umugabo wa tante arataha. Araza, numva arimo arabwira umukozi w'umuhungu hanze atariko sha, ati kora ibyo ukora vuba vuba hanyuma ufunge, tugiye gufunga inzu, amasaha yo gufunga inzu arageze. Yinjira mu nzu abwirurira abana ati mwandurure. Ahita abwira tante aterega indege ya Habyarimana yaguye. Tante ati byo ntabwo nari nabyumvise. So turaryama bisanzwe. Umunsi ukurikiye nka saa 11 za mu gitondo, ngiye kubona mbona tante n'umugabo we binjiye mu cyumba cyanjye nari ndyamyemo. Barankanguye baratibyuka wicare. Ndicara, umwicara iburyo ndicara ibumoso. Urumva umwana w'imyaka 14 ndacyafite iroro, ariko nkibaza saa 11 za mu gitondo abantu barakora iki mu cyumba cyanjye? Barambwira bati kanguka. Batese waruzi ko
nkuko twabivuze nijoro indege ya Habyarimana bayirashe, ndavuga mwabivuze nabyumvise. Bati rero ibintu birakomeye byahindutse, barimo baravuga ko ari abatutsi bayirashe, none ibintu ntabwo tuzi ko biri bugende, so turaguma mu rugo turashaka kubimenye. Ndambwira ariko se biraza kumera nka kwa kundi bafunze abagabo ba Tante Monique na Tante Vestine muri 90. Arambwira ati bishobora kuba nka biriya cyangwa se bikaba bibi kurushaho, ntabwo tuzi uko biri bugende, so turaguma mu nzu. Ariko nubwo nari umwana, ntabwo nari umwana muto cyane wo kutareba mu maso yabo ngo mbone uburyo ki bahangayitse cyangwa se bafite ubwoba. Narabibonaga ko bafite ubwoba, narabibonaga ko bahangayitse. So tugumye mu nzu, ariko ntabwo byafasha akanya kanini, ntabwo byafashe umwanya munini. Zageze mu saa moya n'igice za mu gitondo dutangira kumva amasasu hariya mu Nyakabanda. So tugumye mu nzu, ariko abantu barimo barasakuza, bariruka bamanuka bazamuka n'urusaku rwinshi, ntabwo wumva what's going on. Tugumye mu nzu ntaho twigeze tujya. Umugabo wa Tante ni wasohotse gatoya, nyuma aragaruka aravuga ati hanze bimeze nabi, ariko we na Tante bajya kuvugana bakajya mu cyumba. So hari ibiganiro byinshi ntabashije kumva muri ayo masaha. Twugumye aho ngaho. Ku munsi ukurikiye twirirwa mu nzu, ariko umugabo wa Tante abwira Tante ati rero biraza gusaba ko duhindura, ati wowe ugomba kuza kugenda kugira ngo turebe yuko bareka kuza kudushaka. Ariko ubwo icyo naje kumenya nyuma nuko umugabo wa Tante yari amaze kumenya yuko barimo baramuhiga, avuga ati ninjyana wowe n'abana na Yvonne, hanyuma nanjye nkagenda, nibaza bakambura ubwo nyine bazareka kunshakisha. So tugumye aho ngaho kuri uwo wa kane. Ku wa gatanu umugabo wa Tante akomeza ari akora amavayevye, yinjira asohoka, agenda akagaruka. Bigeze nka saa 9 araza arambwira ati vati ngwe nufashe uterure Emeline. Ndaza. Emeline yari umwana mukuru w'imyaka 3, ndamufata ndamuhetse, Tante nawe aheka umutoya. Turazamuka, bari tubajyanye kubahisha. So turazamuka, noneho tugeze mu muhanda. Nibwo bwa mbere nari nsohotse nyine hagati yo kuva kwa kabiri nijoro no kuri uwo wa gatanu après-midi. Tugeze mu muhanda, niba muzi abazi Kigali mu Nyakabanda, ni umuhanda ugenda ukagera ku isoko ry'Nyamirambo. Hari abantu benshi barimo birukanka, abasahura mu isoko rya Nyamirambo barimo barasahura, abandi barimo bavuga ngo turabica, bafite imipanga, inkota, amacumu, mbese ibintu by'ubwoko bwose. Turagiye tujya guhisha Tante n'abana mu rugo rwa umuntu yari yemeye, yari umugabo w'umuhutu afite umudamu w'umututsikazi, bemera guhisha abana. So tuhageze rero baravuga bati kubera umwanya usigaye aho turi bubashyire, turafata Josiane n'abana, ariko Yvonne we ntabwo turi bumufate, ati wenda azagaruka ejo. So dusizeyo Tante, dusizeyo n'abana, njyewe nsubiye mu rugo n'umugabo wa Tante. Turagenda, tugeze mu rugo harambwira ati rero ngiye kugenda, ntabwo ndi bugaruke, ejo mu gitondo nibwo nzakomanga 3 ku idirishya ry'icyumba cyawe, nintakomanga 3 ntuzafungure, kandi funga inzu ntugire umuntu n'umwe ufungurira. Abwira umukozi w'umuhungu ati wowe urara hanze singushaka mu nzu. Abwira umukobwa ati Yvonne agiye gufunga, agumana imfunguzo, ubwo azafungura ejo mu gitondo, ariko we nta kindi yamubwiye. So aragiye, inzu ndafunze. Niba mwibuka ukuntu twafungishaga ingufuri, so ingufuri nzikubiseho, imfunguzo nzikubise mu mufuka w'ipantaro nari nambaye. Aranambwira ati by the way, ari amapinjama wambara atafite, udashobora kwirukankana, ntuyambare, ambara imyenda isanzwe. So nambara jeans bisanzwe rwose, njya mu gitanda ndaryama. Yaje mu gitondo nka saa 12 nibwo namufunguriye. Arangije arambwira ati rero zamuka ujye hahandi twasize Tante nijoro. Ubwo ni ku wa gatandatu. Ndazamutse, mpageze barambwira bati ntabwo dushobora kukwemera ko winjira, nta nubwo batumye ndenga kuri portail. Barambwira ati ntabwo dushobora kwemera ko winjira kubera ko huzuye, bari babashyize muri depo y'amakara.
so donc uko bari bafite depo nini babishyiragamo amakara, so imifuka bari bayikuriye bayigize inyuma, abo bahishe bose babashyira inyuma y'ayo makara, ku buryo iyi interahamwe zinjiraga zabonaga amakara ntizibona abantu bari inyuma y'amakara. Barambwira ati ariko nta mwanya ugihari. Barambwira ati rero umudamu ahita ambwira ati wowe zamuka ujye kwa Tante Vestine. Ahantu bari batuye mu Nyakabanda munsi gato y'uno muhanda uca imbere yo kwa Gisimba kuri Orpheline na Gisimba. So amahirwe rero ahangaha nagize nta muntu warunzi kuko sinari kavukire wo mu Nyakabanda, nta muntu n'umwe warunzi hari ahantu. So ndazamuka nkikata gato rwose inyuma y'urwo rugo, mbona yari umugabo udakuze cyane ariko ubona ukuze, yicaye imbere y'umuryango we, umuhungu we arimo aratyaza umupanga ku ityazo riri imbere y'inzu kwibuye aho ngaho. Arambaza ati we wowe urinde? Ndahindukira ndamureba mbona simuzi, ndangije ndaceceka ariko ndahagarara. Ati ko nkubaza ntusubize? Ngira ubwoba ndahagarara ndaceceka. Ambaza nk'inshuro nk'eshatu ariko mbese kubera ubwoba ndaceceka sinamusubiza. Ise aramureba aramaze ati turamuzi? Ati nyine niyo mpamvu ndimo mubaza uwo ari we, simuzi. Ati se niba utamuzi uramushaka hiki? Ati se nawe yaba ari umwe muri bo? Ati niba ari umwe muri bo se urushinzwe iki wamuretse kutamuzi? Umva sha genda. So umusaza avuze gutyo ndakomeza ndazamuka. Ndaza nkigera hano munsi y'uno muhanda ho kwa Gisimba, hamanuka tata y'abasirikare barimo bararasa randomly. Barasa abantu bari ku muhanda bahagaze, bangwaho kuko nari nkicomoka munsi muri ako kayira, bangwa hejuru. Banguye hejuru nyine bari abagabo babiri kandi banini, ndindira ko baza kubankuraho. Nari munsi yabo ariko ntacyo nari nabaye, nari muzima. Aho rero niho natangiye kubona ibyo nari ntakabona kugeza iyo saha. At that point hari abantu biciye kuri ku murenge wa Kimisagara, donc ku murenge wa Nyakabanda, kuri sector ya Nyakabanda. Niba abantu muzi hari ahantu abantu baba baza akabari kitwa Green Corner, umurenge, ibiro by'umurenge wa Nyakabanda byari munsi yaho gatoya. Hari ahantu hari amaraso gusa mu muhanda, hari amaraso, abantu babarasiye ku mpande, abo batemye bakabajugunya ku mpande. Ntabwo ndi bubeshye ngo mvuge ngo kugenda aho hantu byari byoroshye kuko nibwo nari nkibona amaraso angana gutyo. So bamaze kuvanamo abantu, umuntu ambaza ati se uri muzima? Ndamubwira ndi muzima. Nta saso uri gukozeho, nta ryankozeho. Ugiye heze? Ntingiye hano ruguru. Kuko ikintu cya mbere bari bambwe bati utavuga aho ugiye, uwo utazi ntumubwire iyo ujye, ntabwo bibareba. Ndamubwira ngiye hano ruguru. Heheze? Hano ruguru. Nta kibazo urijyana cyangwa tuguherekeze? Ntoya ndijyana nta kibazo. Mu by'ukuri ntabwo hari kure, ariko urwo rugendo rwabaye rurerure kuko ntabwo hari inzira ntizari zoroshye. Ndazamuka nkajya ngenda nihisha inyuma y'imiyenzi y'ingo, ariko ubwo ari nako ngerageza gusimbuka abantu bari mu muhanda, kugerageza gutakandagira mu maraso kubera yuko yari ahantu hose. Ndagiye ngeze kwa Tante, bakimbona ndi kuri portail bavugije induru bati ugeze aho ute? Kuri wenyine? Abandi bari hehe? Byagenze gute? Ndababwira Tante twamuhishe n'abana, umugabo wa Tante yagiye. Ariko ibyo byose babimbazaga ndi inyuma ya portail bataranamfungurira. Baraje baramfunguriye, ninjiye mu rugo. Batese aho uciye hameze hate? Ndababwira. So twicara mu rugo, hari kwa gatandatu. Ku cyumweru hinjira interahamwe baga hariya i Nyamirambo hafi muri ayo mazu ya Beseri, arinjira aje kureba abantu bari mu rugo. Icyo gihe sinari bimenye uwo munsi, naje kubimenya nyuma. Barimo bakora ibarura ry'abakobwa bari mu mago, kuko ngo barimo bashaka kumenya umubare w'abakobwa bazabanza kugira abagore babo mbere yuko babica. So kuri uwo murongo rero w'amazu hari famiye eshatu zonyine z'abatutsi. Hari mu rugo kwa Tante, muri famiye Gatsinzi, ugasimbuka urugo rumwe famiye Nkubito, wamanuka andi mazu nkane hepfo muri famiye ya Kayabo. Zari izo ngizo zonyine kuri uwo murongo. Iyo wajyaga kuri kote y'inyuma naho hari nka famiye imwe cyangwa ebyiri, then wagera mu mazu ya Beneri ntabwo zari zirenze imwe cyangwa ebyiri. Ariko ubwo
muri icyo gihe twari turi aho ngaho, interahamwe zaducaga mu rugo buri gihe zigiye kwica, ukabumva bavuga abo bavuye kwica, bavuga uko babishe. Uwo munsi twari duhagaze mu rugo ariko iruhande rwa fence, twumva umudamu arimo arasobanura ukuntu bavuye kwica abantu bo kwa Sisi, arimo avuga uburyo ki babishe, arimo avuga uburyo ki bari bameze, kuko ubwo yari anavuye no gusahura ibintu byaho. Urumva rero duhagaze mu rugo turimo turumva ukuntu bavuye kwica kwa Sisi, kandi famille ya tante yanjye no kwa Sisi bari inshuti, n'ahantu twagendaga, so yavuga wakumva ibintu arimo avuga, ukumva arimo aravuga inzuzi wagiyemo inshuro nyinshi. Dutangira kugira ubwoba tuvuga tuti ubu nyine ni twebwe dutahiwe. Iyo dimanche baraza babaruye abakobwa turi mu rugo, babaza tante batese uyu wewe yavuye he ko adasanzwe ahangaha mumukuye he? Umugabo wa tante aramubwira ati sinzi ikikuzanye ariko kora ibyo ukora ugende. Hari umusirikare wari urimo, yari umugabo naramusumbaga, yari umugabo mugufi ureshya nka gutya, kandi nanjye bwanjye sindi muremure, ariko yari umusirikare wambaye full uniform, yambaye grenade 3 kuri ceinture, afite bayonete 2 hano, afite na pistole. Araza arambaza ati niko sha witwa nde? Tangije kubera ibyo bintu byose yambaye ndeba imbere yanjye nanirwa kumusubiza. Ambaje inshuro ya kabiri ntamusubije, arankubita. Ankubita inshyi 3, mva amaraso mu mazuru no mu matwi, ariko nabwo sinamusubiza, ndaceceka. Uwo mugabo wari ubayoboye aramubwira ngo erega mwihorere, ngo umwanya wabo isaha yabo ntiragera. Bagisohoka nibwo bahamagaye abantu bahita bashyira barriere imbere y'umuryango, kuko inzu yo kwa tante yari iya mbere kuri iyo block. Bahita bashyiraho rero barriere aho ngaho. Abantu baba bahazi, hari ahantu hari ikigega cy'amazi, ikigega cya electrogaz Nyamirambo uzamutse ruguru y'isoko. Urugo rwacu rwo kwa tante rwari ruri juste rwari urubanza, urugo rukurikiraho nirwo gate irebana neza na gate y'ikigega cya electrogaz. So bashyira rero barriere aho ngaho ku irembo. Hanyuma umugabo wa tante abwira umuzamu kuba ari wijyaho. Baramubwira ati se Gatsinzi kutaza kuri barriere? Aravuga ati se ko murimo murinda cyangwa se mujonjora abameze nkanjye, jewe ndaza gukora iki? Ndahangaha ntaho ndi bujye munsanga. So yohereza umuzamu kuri barriere. Umuzamu ariko ubwo akageza akatubwira ibyo barimo bavuga, akatubwira ibyo barimo bakora. Ni nawe watubwiye yuko ngo bari baje kubara kugira ngo barebe abakobwa bari mu rugo, kuko bagomba kuzabagera abagore babo. Kuwa mbere nta cyari cyahindutse, amasaha yo kwica yari yayandi. Barazindukaga kare mu gitondo bakagenda bakica, saa 5 bakafata break, abiba bakiba, bagataha saa 8 ukongera ukabumva bazamutse nanone. Wabwirwaga n'iki ko ari byo barimo bavugaga, bo bavuye kwica bakavuga bo uko babishe ndetse n'abatahiwe. Kuwa kabiri niba mubyibuka nibwo Rebero batangiye kuharwanira. Ntabwo byatinze kubera yuko bararwanye, Nyamirambo ititiye, interahamwe zihagarika kwica, ubwoba burabica bahagarika kwica, nabo baramanuka barirukanka. Twese dusohoka mu mazu tuza guhagarara hanze. Hari famille yari ituye ku nzu ya 4, mudamu twamwitaga Mama Remy. Araza yaravuye muri butike twari twegeranye. By the way, twagiye kugura ibiryo muri butike barabitwima, bangana amafaranga tubahaye. We rero yaravuye kugurayo za sardine na buji. Arangije araza ambonye ngo ngo nawe suri hano, ngo ariko ngo urinduza ahangaha wumvaga ko i Butare ho bitazahabasanga, ngo wumvaga ko kukwica bitazagusanga i Butare, ngo ariko ntacyo, ngo biroroshye. Mfite imyaka 14, ndi umwana, ntacyo mvugana nawe, uri umubyeyi mukuru, ariko baze kumbwira ikintu nk'icyo ngicyo. Tante aramureba aramubwira ati ariko se nta n'ijambo rizo mushobora kubwira umuntu? Aramubwira ati rega amasaha yanyu ntaya. Kurasa birangiye, twese twumva ko gutitira kw'amazu birangiye,
dusubira mu nzu. Ya famiye nababwiye ya Kayabo bari bafite umuneve w'umudamu wabo wari muri SAD, wari mu basirikare bari muri sende. Icyo gihe rero yari ari kwirebero, arangije arahamagara, bari bataraca imigozi y'amatelefone, arabahamagara ababaza niba bakiriho. Baramubwira ati turahari, ariko ubu n'ubu tuvugana ntabwo tuzi uko ejo bizaba bimeze. Arangije aravuga ati okay, ntiyababwira ko ari buze kubafata. Hanyuma iryo joro kuwa gatatu le 13 we afata n'abandi basirikare bari bakeya, baramanuka baza baje gutwara famiye ya Kayabo. Bahageze barabasohora, ariko Kayabo baravuga ati ntabwo mushobora kutujyana ngo musige kwa Nkubito no kwa Gatsinzi, kuko ni mutujyana bagasigara ejo bazabica, ntabwo bari bubaraze. Nibwo rero bahise bazamuka, bamwe binjira kwa Nkubito, abandi bazi iwacu. Iyo twajyaga kuryama mu cyumba cy'abakobwa twabaga dufitemo radiyo Muhabura, mu cyumba cy'abahungu harimo radiyo Rwanda, hanyuma mu cyumba cy'ababyeyi barimo bumva RTRM. Twabikoraga gutyo kubera yuko twabaga dushaka kumenya ese amakuru nayahe. Nibwo rero baje bakomanga ku idirishya ryacu, niryo rya mbere bakomanzeho. Mpita ndasimbuka kuko nari ndyamye, bakomanga ku idirishya ari hejuru y'icyumba. Mpita mbwira mubyara wanjye Nadine, ndavuga turapfuye. Turasimbuka ku gitanda, duhagarara hagati y'ibitanda, barakomeza barakomanga, ariko dutinya gufungura. Duhita dusohoka duhamagara abahungu, turavuga baje kudutera nijoro, ariko ubwo hakaba hari undi mukomanga ku idirishya ryabo. Twanga gukingura, twanga no kuvanaho amarido. Noneho Kayabo baravuga ati Nadine, ouvre, c'est moi. Noneho duhita dukuraho amarido, ahagaze inyuma y'umuryango, ahagaze inyuma y'idirishya, ariko ubwo tukabona hari n'abandi bantu bari kumwe. Nibwo twahise twirukanka tukomanga ku cyumba cya tante n'umugabo, turavuga tuti papa wabajajara ahangaha arimo aravuga ngo nidufungure. Mbere yuko rwose tante anabyuka n'umugabo, twari twageze hanze, turimo ku muryango, turimo turafungura. Baba barinjiye bati musohoke tugende. Urumva twa tugiye kuryama, ariko nyine twaryamaga turi fully clothed, twabaga twambaye imyenda. Ntabwo banaduhaye n'akanya ko kuvuga ngo niba utambaye inkweto zambare, uwo mwanya ntiwari uhari. Duhita dusohoka. Umwana mutoya wo kwa tante yasohotse nta nkweto yambaye, yari mutoya, icyo yari yujuje 12 ans, asohokana n'inkweto yambaye, so biba ngombwa ko tugenda tumuteruye. Baradusohoye, tugeze hanze barareba, baravuga ati twese turahangaha. Nibwo twatangiye rero kugenda. Ijoro hari nka saa 4 z'ijoro, hafi saa 5. Turazamutse dugera ku musigiti, turamanuka ku Kivugiza, tumanuka mu Rwampara. Tugeze Rwampara tuhasanga abasirikare bo kwa Habyarimana bari kuri bariyeri, ariko Imana ni nziza, bari basinziriye. Bari bicaye kuri bariyeri bafite imbunda, ariko bari basinziriye. Icyo gihe rero nubwo abasirikare baje kudutwara, bari akagrupe, bari bakeya ukurikije abantu bamaze kwegeranya. Umwe yaraje asanga nari mfatanye ubu ni umudamu yitwa Florence. Twari tugiye guca inzira itariyo kuko ab'imbere bari badusize. Ahita agaruka yirukanka, arangije aradukurura. Adukuruye tugira ubwoba yuko uwo musirikare agiye gukanguka. Arangije ahita adufata, donc dukora umurongo umwe, tugenda nkaho turi umuntu umwe ugenda, ariko tugenda dusubira inyuma. Tumaze kurenga, umugabo twumva arahagurutse, arimo arahamagara bagenzi be, ariko ubwo nk'intambwe rwose nk'icumi, bati mwese muryame hasi. Twamaze iminota itari munsi ya 30. Amasasa ari urujya n'uruza, tutazi urasa ngo ararasa turuka hehe, tutazi ngo ese twebwe turi hehe, turerekeza he. Baratubwira ati mugume hasi. Tugumye aho ngaho hasi, bararasa bararangiza, ariko baratubwira mugume hasi kugeza igihe turi babwire mweguke. Hashize nk'isaha nyine tukiryamye aho hasi, bati mweguke mubyuke tugende. Noneho dukora umurongo neza, turamanuka twambuka Rwampara, duhita dutangira tuzamuka tujya Rebero. Twageze Rebero byibura nka saa 8 z'ijoro, niba ari kare twahageze.
tuhageze dusanga abasirikare barimo baroga muri pisine ari imbere hariya ya karaka resitora. Turinjiye batweretse aho twicara, nta bantu benshi b'abasivile bari bahari icyo gihe, nta bari bakahagera, twari bakeya, turicaye. Ariko muri ako kanya ukumva uraruhutse, uvuye mu rugo, nta nterahamwe bwongere guhura nayo, uri mu nkotanyi. Ariko aho ntacyo twari twakabona, ntabwo twatuzi n'ikiri bukurikireho. Turaye aho ngaho, twakangutse twese mu gitondo saa 10, dukanguwe n'amabombe kuko nibwo batangiye kuharasa. Haza umusirikare ahagarara mu muryango aratureba, yari yambaye igitenge mu ijosi yagifunze, ubundi agishyira ku mutwe, aratureba ngo se ngo mwafashe petit déjeuner. Tuti no, ntabwo turarya, ibiryo biri hehe? Ngo none se aduyi ntabwo abahaye breakfast? Iyihese nango urumva simbeshye ngo tuka tuzihaduye niki, ntabwo twa tuzihaduye niki, nta giswahili twavugaga. Ngo nese ayo mabombe haduye abahaye ntabwo ari breakfast. Tubaye disappointed, ariko ntacyo wakora, nyine twicaye aho. Urumva twahageze ku itariki 13 nijoro, kandi abantu b'Inyanza bari babishe ku itariki 11. Uwo munsi rero uko ayo mabomba arimo agwa ku Irebero, niko abasirikare barimo bajya kuzana abantu Inyanza. Zagiye kugera nka saa 5 z'amanywa, ahantu hose twari dufite, twari twicaye, twari turyamye, twamaze kuhava kubera ko barimo bazana abantu bakomeretse. Twese, umuntu wese wari ushoboye kugira icyo akora, batubwiye to be useful. Umuntu wa mbere bangejejeho cyangwa se bampaye kwitaho yari umumama. Mama wari umudamu muremure w'igikara, bari bamutemye ku ijosi, impande zombi bari bamutemye amabere, afite umwana w'uruhinja urimo ushaka konka kuri ayo mabere batemye, kandi nta kindi cyavagamo, yari amaraso gusa. Biba ngombwa yuko umwana tumushyira ku ruhande, dushaka ahantu bashyira abo bana batoya. Umudamu ndaza bati muha amazi, hari ibintu byari bimeze nk'ibinini baduhaga tukabishyira mu mazi, I think it was like some kind of energizers, ukabishyira mu mazi bigata bimera nka jus, hanyuma ukabiha umuntu. Uyu mudamu nagerageje kubimuha, ntacyo byamaze kubera yuko yahise amfira mu maboko. Mpamagara umusirikare ndamubwira ntabwo ari manywa, atariko sha atubwo byarangiye nyine, ati uwo mureke, ati ngwino hano nkwereke. Simbivuge ngo mwumve yuko wenda byari kudaha agaciro umuntu, ariko ni ukuvuga ngo there was no time to waste, nta gihe cyo gutakaza cyari gihari. Uyu nguyu ntabwo agihumeka, ntabwo akiri muzima, so fata uyu nguyu. Dutangira gufasha abantu gutyo. Bamwe mu bo twarimo twakira, ibikomere byabo byari byamaze kubora, abandi bari bakomeretse mu buryo nk'umuntu w'umwana bakuzanira umuntu w'umumama cyangwa w'umugabo ukuze, bakakubwira ngo mutunganye, wajye kureba ugasanga aho akomeretse ntukwiye no kuba umureba, ariko nta mwanya wari uhari wo kugira ngo haze umuntu mukuru wo kubikora. So dutangiye kwita ku bantu, ubwo ijoro ryagera tukajya mu gikoni tugateka. Bigeze nko ku munsi wa 3 duhari, ntabwo namenya ngo barwanaga bate, twagiye kubona tubona amasasu atangiye kwinjira muri Rebero aho turirukanka twese, abana turagenda tubashyira ahantu hamwe. Ariko hashize nk'amasaha 3 baraza bati mwese muzana ibiryo tujye kugaburira abasirikare. Kumbe ubwo hari abasirikare ngo bari bamaze on the front line nk'iminsi 3 batararya, so dutwaye amasafuriya y'ibiryo. Nukuryama hasi, umuntu afite imbunda ahangaha, nawe umuri ruhande, ukajya ushyira intoki mu biryo ukazamuramo inyama. Kuba Rebero hari inyamaswa nizo bari babaze, so ugafata intoki ugashyira mu biryo, inyama ukazamura ukagaburira umuntu urimo urasa, udashobora gukura amaboko ye ku mbunda. Amasasa arimo araguca hejuru, but there was no other choice, nuko twagombaga kubikora. So turabagaburiye, byafashe akanya katari gato, turangije turagaruka. Hanyuma at one point batangira gufungura ibyumba kugira ngo amafamiye ajye byibura agira icyumba kimwe ajyamo, ku buryo
komsa ahantu hari restaurant na bare hakomeze habe open ku bantu barimo bazanwa bakomeretse. Icyo gero famille yanjye na tante wanjye tuba dufite icyumba badushyizemo turagenda tukijyamo. Umunsi ukurikiye nza kugaburira abana. Hari abana badafite kivurira donc badafite umuntu n'umwe ubitaho. Twabaga dufite amasaha agenwe yo kujya mu gikoni kubera yuko iyo hamaraga gucya ingabo zo kwa Habyarimana zikabona umwotsi baraturasaga. Icyo gihe nje kugaburira abana mfatanya n'abandi basirikare bari mu gikoni batetse, turagaburira abana tubihutisha, ariko ngiye kumva numva naniwe guhumeka. Ntangiye gukorora mbona ndimo ndava amaraso mu rubavu, nyoberwa ikibaye. Mu gihe ntangiye kwibaza ngo bigenze gute, numva ncitse intege, ndamanutse nitura hasi. Aho nari maze gufatwa n'ama éclat de bombe kuko bari bamaze kurasa aho ngaho mu gikoni. Nitura hasi ngiye kumva numva umuntu arimo aravuga ati mukureho kuko kiramusubira. Baba baraje barankuruye, hari umuhungu witwaga Butera yari yicaye ku ruhande gutya. Icyo gihe yari yicaye rwose arimo areba ibyo turimo dukora. Ngiye kubona mbona urumva ndyamye hasi, ariko ibintu ndabireba bisa nkaho mbibona ari ibikezi. Mbona bafashe igitenge yari yambaye mu ijosi, basa nkaho bakimwambitse ku nda, barimo barakurura amara ye bayasubizamo imbere. Barankurura bankura hejuru, iyo wajyaga ku gikoni wazamukaga, bankurura hejuru aho ngaho baramanura banshyira hasi. Ngiye kubona mbona hari utwana tubiri turi ku ruhande, mbona hari akandi kari hirya karimo kararira, n'utundi barimo bigizayo. Nyuma naje guta ubwenge, ariko nataye ubwenge, nari ndimo nsaba amazi. Bimara umwanya, nyuma aho nkangukiye rero ngarutse nsanga ndahantu mu cyumba, ndabaza nti tante ari hehe? Barambwira bataraza kukugeraho. Aho bari bamaze kumfuka, bamaze gupfuka ibikomere byanjye. Ngumya aho ngaho. Hari umusirikare yitwaga Patrick, yakundaga wakundaga kujya mu gikoni guteka, niwe wagaburiraga abantu cyane. Nta Kinyarwanda yavugaga, yari avuye muri Kongo, yavugaga Igifaransa cyinshi cyane, akavuga n'Iringara. Ndabaza Patrick ari hehe, ntihagira icyo bambwira, baranyihorera. Nyuma baza kunzamura banjyana mu cyumba, ntabwo namenya ngo amasaha yari ryari. Haza kuza afande Nyamurangwa, niwe wari uri aho ngaho, araza, yanyitaga Gata. Ntabwo nzi impamvu yanyitaga Gata. Araza ati niko sha, ati wowe ninde wakubwiye yuko ugomba kujya hariya bakakurasa ko uri umusirikare wanjye? Umusirikare ubundi ntaraswa, bakurashe bate? Ndangije ndaseka, ndamaza Patrick ari hehe? Arambwira ati ntabwo ashobora kuboneka. So banze kumbwira ko yapfuye, kuko we aparama fragment zamufashe mu mutwe and he didn't make it. So tugumye aho ngaho, nahamaze iminsi 2. Ku munsi wa gatatu biba ngombwa yuko abantu bakomeretse batwimura bakatujyana ku Gishushu. Badushyize mu mamodoka batujyana ku Gishushu, ariko tugeze igikondo umuriro uraka. Baraharasaniye umwanya munini. So urumva bari bandashe mu ruhande rw'iburyo, uruhande rw'ibumoso rwari ruzima. Icyo gihe umusirikare witwa Theogene nawe bari bamurashe mu kaboko, ariko yari akibasha gukoresha imbunda ye. Arambwira ati vo, ati ubu ngubu rero nibwo ugiye kuba umusirikare, ati ubu ngubu uko kamajesha. Ninkubwira ngo wuname. Arangije atunama, ndunama. Icyo nashoboraga kumva, numvaga hari ikintu kiremereye inyuma, ariko ntabwo nari nzi ari iki. Kumbe yari yafashe ngira ngo magazine hagati yanjye donc cyari box kinini bari bafitemo amasasu, agishyira inyuma yanjye kugira ngo abashe kugiterekaho imbunda, ariko hagati yanjye nacyo yari yashyizemo igitenge.
twamaze umwanya aho ngaho bararasana umwanya munini ariko biza kurangira tuhavuye. Niba waba wari mu Rwanda icyo gihe uzi ko imodoka inkotanyi zazitwaraga zidafite amatara, turahava tuza kugera ku Gishushu, badushyira ahantu ku Gishushu mu mazu bari bafite. Ntabwo nshobora kumenya ngo nahamaze igihe kingana iki, ariko urumva navuye kwirebero njyenyine, nta wundi muntu wo muri famiye twari turi kumwe. Tugeze muri iyo nzu ntabwo nzi iminsi nahamaze kuko I was in and out. Hanyuma haza kugira umunsi umwe ndabyibuka baraje baravuga bati abantu bose bari ahangaha mushobora kugenda, muze tugende. Abadashobora kugenda turaza kugaruka kubatwara. Ariko ubwo urumva uri muri iyo nzu, iyo wabaga udashobora kugenda ariko ufite umuntu wawe yarakujyanaga. So abantu bose baragiye, dusigara mu nzu turi abantu nka 3 turyamye hasi, tudashobora kweguka, tudafite n'utwegura, tudafite n'udutwara. Ibyabaga hanze byose twarabyumvaga, ariko nari ndi mu cyumba kimwe, ntabwo nari nzi ko hari abandi bantu bari ndi mu cyumba. Nyuma tuza kumva umuntu ataka, kumbe yari undi muntu uri mu kindi cyumba. Hashize nk'iminsi nk'ibiri turi aho ngaho, haza kuza umusirikare w'inkotanyi aza, ntabwo nzi mu by'ukuri cyamuzanyemo aho ngaho. Aje nibwo yatubonye, arabaza ngo babasizemo hano, mwasigayemo hano? Batubwiye ko baza kugaruka kudutwara ariko ntabwo baraza. Arambaza ati se ushobora kugenda? Ndamubwira ntabwo mbishobora. Ushobora kwicara se? Ndamubwira byananiye. Arambwira ati ndaje. Nawe yaragiye amara nk'andi masaha 2. Ariko agarukana n'abandi basirikare, badukura aho ngaho batujyana mu nzu yo kwanzirorera. Tuhageze, ukuntu twasaga, ukuntu twanukaga, ntabwo mbyifuriza n'umwanzi. Barahatugejeje, baratwogeje, baradusukuye. At that point ndacyafite ibipfuko navanye kwirebero, kandi ngira ngo hari hashize igihe kirenga icyumweru niba ntibeshye. So ibipfuko naho bapfutse n'ibisebe byose byaravanze, biba ngombwa ko babivanaho. Barabivanagaho nyine ukabyumva, ariko atrese ukanezerwa ko hari umuntu ubashije kuguhindurira icyo gipfuko. Kwanzirorera ngira ngo twahamaze iminsi itari myinshi, maybe 3-4. Hanyuma badutwara ibyumba. Tugeze ibyumba rero nibwo nongeye kubona famiye yanjye, nsanga tante arahari ariko nsanga yarakomeretse, aranarwaye. Then banshyira mu bitaro, nkajya mvurwa, ariko uko bavura nkajya ndushaho kuremba, uko bavura nkajya ndushaho kuremba. Umunsi umwe rero hari hashize igihe, ariko kubera ko nahoraga mbabara sinabaga mbasha kuvuga, akenshi iyo nabaga mfite ububabare buke najyaga ntera blague. Hari umusaza wa hariya Kicukiro bari baratemye akaboko, niwe twakundaga kuganira, akageza akanyincira iruhande nyine akantera amablague tukaganira. Umunsi umwe agerageza kumvugisha, abona simvuga, aragenda abwira tante, kuko tante nawe ari mu bitaro, twari turi mu hall kimwe ariko ari kure yanjye. Aramubwira ati umwana ntabwo ameze neza, babwire baze bamurebe. Ariko kubera ukuntu abaganga bari bakeya, ababasha kutwitaho ari bakeya, ntabwo abantu babonetse kuza kundeba uwo munsi. Hashize rero nk'iminsi 2 haza umuntu, yari umugande, ntiyavugaga ikinyarwanda, ariko ngira ngo he was like a medical assistant or something of a kind. Nibwo aje kundeba, iyo bajyaga kumfuka baranyeguraga, hakagira uguma inyuma yanjye kugira ngo amfate mu mugongo, hanyuma akaboko bakakashyira mu kintu cy'umugozi bari barashyize ku gitanda cyo hejuru, kugira ngo akaboko kagume hamwe babashe gupfuka. Ariko ubwo nkaba nari mfite ikibazo cy'uko uko banyeguye narababaraga mu mugongo, uko bansubije hasi nkababara mu mugongo. Nagerageza guhindukira ngo ndyame urubavu rumwe ibumoso, kuko ariho hari igisebe, nkababara. Ntabwo nari nzi impamvu. Uwo mugabo niwe waje agerageza koza igisebe, noneho uko yinjizamo ipamba ryo guhanagura akabona haracyari umwobo urakomeza kugenda.
arangije arambaza ati ese abantu bakoze iki gisebe bajya bareba impamvu hakomeza gucukurika. Ntabwo nabashije kumusubiza kuko nabaga ndimo mbabara. Umusaza ahita aramubwira ati ariko kandi afite n'ikibazo mu mugongo haramurya. Nibwo umugabo arebye akojejeho intoki mvuza induru. Hari eclat de bombe iri mu mugongo wanjye igaragara ubasha gukoraho n'intoki ukoze mu mugongo. Umugabo arabireba ukabona ku isura ye hari ikintu cya confusion, mbese ukabona afite ibibazo byinshi. Aragenda agarukana n'undi mu docteur w'umutaliyani. Hari abadoktori b'abataliyani nibo bavuraga. Baragarutse barankaraze kabisa, baranyeguye hirya hino, ariko ubwo narababaraga bihagije kuko barimo bakandakanda ahantu hose. Rero bahita badesida ko bagomba kumbaga umunsi ukurikiye, kuko bagomba muganga yaravuze ati iyi ni fragma iri mu mugongo tugomba kuyikuramo, ariko ikibazo no kumenya ese nta zindi afite. Rero uwo munsi wakurikiyeho nibwo badesize kumbaga. Baragenda barambaga basanga donc bavanamo izo eclat de bombe nari mfite, arizo bakuriyemo mu mugongo, arizo bakuriyemo mu nda, arizo bavanyemo mu ruhande rw'iburyo rwanjye rw'ibere. Then ubwo nyine mba ntangiye urugendo rwo gukira. Uwo munsi badesida kumbaga hari izindi mpunzi zari zavuye i Kigali. Harimo mama, harimo murumuna we n'abana be 5, ariko umugabo wa tante we bari baramwishe. Byo twari twaranabimenye ko bamwishe, ariko batubwira ko bishe Muvara, bari batubwiye ko bishe kwa Muvara. So urumva twari tuzi yuko ari mama na tante bose bapfuye, ariko icyo gihe nyine nibwo twamenye yuko bishe umugabo wa tante gusa, ariko ko tante n'abana bahari. So umugabo wa tante ajya kubareba, arababwira ati ni byiza ko muri aha ngaha. Arangije abwira mama ati kandi Yvonne turi kumwe. Mama ati Yvonne muri kumwe gute ko ari kwa Josiane mwahuriye hehe? Amuha story nyine yuko twahuye. Aramubwira ati ariko nubwo turi kumwe ari mu bitaro. Mama ati se ari mu bitaro byagenze gute? Abandi aramubwira ati baramurashe. So umunsi ukurikiye rero mama aje ko aje kundeba, asanga nyine ndi muri salle dope barimo barambaga, ambona nyine bamaze kumbaga. Basically aho niho natangira urugendo rwanjye rwo gukira. So tugumye ibyumba, hanyuma mu kwa karindwi Kigali kimara kuvamo abandi bose baramanuka, ariko nari ntarakira, ntabwo nari akagira imbaraga zo kugenda mu buryo kibagendagamo. Biba ngombwa ko nsigara ibyumba, nkazaza nyuma habonetse imodoka ibasha kunshoboza kugenda ndyamye, ko ntabwo nashoboraga kwicara umwanya munini. So aho imodoka ibonekeye nyine ndataha ndaza, ariko mu mutwe wanjye nkaba numva turi bugende tukaza tukabona Josiane aho twari twamusize. Mpageze nyine nabajije mama ese Josiane mwaramubonye? Mama ati ntabwo turamubona. Hashize igihe gitoya umuntu abwira ba mama yuko Josiane yapfuye n'abana babishe. Twamaze igihe kinini tutarababona imirambo yabo, cyangwa se kubona imibiri yabo. Twayibonye 2019 igihe habonekaga icyo ku Kabusunzu, inyuma ya Kabusunzu hepfo ya pasi, niho twababonye. Ntabwo nari mu Rwanda icyo gihe, ariko twabashije famiye yabashije kubashyingura. So nibwo rero icyo gihe nibwo twamenye ko tante yapfuye. Hanyuma again mu mutwe wanjye ku myaka yanjye nari mfite 14, nkibwira yuko Kigali n'undi yari isanzwe habamo byinshi, nkumva ko ubwicanyi bwagarukiye muri Kigali. Niko mu mutwe wanjye nabyibwiraga. Mbwira mama ntese ntwasubiye Butare tukajya kureba ko wenda mu rugo bahari. Mama ati nzajyayo. Mama niwe wabanje kugenda. Ageze mu rugo nyine asanga tuna amatongo, nta muntu n'umwe. So basically mu rugo uko twabanaga mu rugo iwacu iwabo wa mama, ninjye na mama twavuye muri urwo rugo kuko tutari duhari, abandi bose barashize. Mama wanjye yari afite base wabo bagera muri 4, wari warabyaye abana bakera, yarabyaye abana 6, abo bose barashize.
ubu rero mpagaze ahangaha ndi umubyeyi w'abana 2. Ntabwo baje kuko nubwo umuhungu wanjye afite imyaka 22 yarambwiye ati ibintu mwaciyemo nzajya nguherekeza ariko I'm not ready to listen to your story. Kuko kera yajyaga akiri umwana ataramenya ubwenge yajyaga areba inkovu yanjye aho bambaza akajya abwira abantu ngo dore hari naho mama yarokotse jenoside, tukajya tubyumva nyine tugaseka. So urwo ni rwo rugendo rwanjye. Icyo navuga uyu munsi kuba mpagaze ahangaha ntabwo ari uko story yanjye ihambaye, nibyo nahoze mbwira Karima ntereka story yanjye ntabwo ikaze, ntabwo ari nka za zindi tujya twumva, ariko kuba mpagaze aha ndashima Imana mbere na mbere, ariko ubundi ngashima RPF, nkashima RPF kuko iyo bataza kudutwara ntabwo nzi ko uyu munsi mba mpari. Rero niba uri ahangaha uri umuresikape wararokotse, hari impamvu warokotse, hari impamvu uriho, ntuzihebe. Turabyemerewe kugira intege nkeya, ariko kwiheba ntabwo tubyemerewe. Turabyemerewe kubabara tukaririra abacu, ariko gutakaza icyizere ntabwo tubyemerewe. Kuko nidutakaza icyizere ntabwo tuzabasha kuba ijwi ry'abacu bagiye batabishaka, batabiteguye, batifuzaga kuduta. Ndumva aricyo navuga uyu munsi. Wow. So, for those who don't understand our language, my sister right here, she speaks well English. She used to be a journalist, actually, or she's still. But when I asked her to be part of this, she said, I'm nervous. This is the first time I'm going to share my story. As a genocide survivor, I always encourage other survivors to share our stories because it's a part of a healing. I don't care if you speak in Russian, in Swahili, Kinyarwanda, as long as you have to let it out. So to all my brothers and sisters from other countries, please allow us to heal. Give us just 1 hour, 2 hours to speak in our language. It took me 15 years to be able to share my story. But for her, how many years now? 29, right? So what she was saying was she was caught in a crossfire. She was able to escape and go to another side of rescuers. But once she got there, she got hit with a bomb. Right? She got fragmented. She was 14 years old. While she was there trying to recover, she had to take care of other kids. She became a nurse, a mother to the young ones. That's our stories. We grew up so fast to the point where we have to take care of ourselves and others. That's the story of ours. So the fact that she's staying here and she's speaking, please, she's a strong, okay? Thank you so much. Keep it up. You'll get there. All right, thank you. God bless you. Ivona, urakoze kuri ubwo buhamya utugejejeho. Na Kizito nawe nabonaga yaragiye kugera kwirebera, ariko niko nyine ubuzima bumeze. Iyo umuntu ababaye ufasha na mugenzi wawe kubabara nta kundi kugira ngo mufatanye urugendo. Aka kanya rero hari abana bagiye kudufasha kugira ngo bageze kuri buri wese ahangaha buji, kugira ngo ducane urumuri w'icyizere.
izo buji nitumara kuzicana turahaguruka dufate umwanya w'umunota buri wese uri aha ngaha afite uwe, afite ababyeyi, afite abavandimwe, afite inshuti yabonye bagenda, yabonye bitaba Imana, abonye bapfa igihe kitageze. Muri ako kanya karaba ari akanya ko kugira ngo tubazirikane, tubibuke, kuko iyo tubibutse ni icyubahiro tuba tubahaye. So some of these candles seems like they're a little tricky. So anybody knows how to work with this? Okay. We need your help. I'm old school, I don't know this. So we're going to light up these candles in the memory of our people. So we encourage you to try to remember anybody who perished during the genocide or who died, to give him a respect, to give him a chance, to give you a chance to remember them. Remember your parents, your sisters, your brothers, and anyone else you feel like, he left or she left too early. So everybody has a candle now? We always have the candle. Oh. So to those the young ones who are passing out the candles, can you bring some here, please? Some of them are not working. Oops. Let me see. Yeah, let me see. Oh, here you go. Thank you, man. Come here, come and show us. Oh, you got to twist this one. You twist the top. Thank you so much. So we're still back in the village, man. We're good now. We got it. Just twist it. Just twist it. Yeah. Twist the top. All right. So thank you so much. Can you please rise up, please? Can you stand up? So let's please take a minute of silence. Just remember our people. Remember your loved ones. Remember your little brothers and sisters. I myself, I remember my mom. She was taken away in my eyes. I wanted to fight, but I was a little baby. I was my sister's age. She was taken away, tied up, put in the trunk of a car, driven away. She was killed and dumped in mass grave. I never get a chance to bury her. I never got a chance to see her. I ran away. I found myself in foreign land. So the last time I saw Mom was in 1994. To those who have Mom and Dad, man, if you go home, give them a hug and tell them I love you, because you don't know the last time you're going to say that. I didn't know that at a young age of 14, 15, I would be the last time I saw my parents. But God has helped me, has encouraged me, has brought me up here. And I thank all of you, the community of South Bend, Michiana. You raised me. I'm everybody's son, everybody's uncle, everybody's little brother, big brothers. So I thank God I'm alive. I thank God I'm doing this.
and I'm not going to slow down. I kind of promise you that. The last word my mom told me was, I know you're going to survive. You be a man and take care of little brothers and sisters. The funny thing is, I'm the last born in my family. I didn't know what she meant by taking little brothers and sisters, take care of little brothers and sisters. If y'all know my story, I'm everybody's uncle, brother, the young ones. Yeah, I know, all of you, you come to my office, we work together, but I can guarantee you, tell you, that's my mama's prophecy. I went back to Rwanda, and one of my sisters said that when she heard I just ran away, I got a scholarship to play basketball here. That's another story. And all my brothers and sisters were worried and concerned about me. They called Mr. Bayingana. The Bayingana's family raised me. They said, please look for our little brother. He's lost in America. But one of my sisters, she said she was not worried and concerned about me going away, because she said back in the 80s, there was a lady who came who used to come and pray with my mom. She was a Catholic. You know how you said your rosary. And this lady told my mom that one of her little boys is going to go all over the world preaching peace and reconciliation. So that's me. I didn't know that. I thought I was going to be a basketball player. My aim was the NBA, but God wanted me to be here. So just remember your people, remember those who left, and please, let's take a moment of silence. Thank you. We're about to listen to our brother Thomas. He has a poem he's going to read for us. I'm going to just read something I wrote some time ago about why we have to light the candles. And then I said my poem. Then I will talk about something else. We light candles tonight for all those whose light was put out too soon. We light candles for them. We light candles for the 1 million plus victims of the 1994 genocide against the Tutsi. We light candles for the unknown hundreds, thousands of victims that have been annihilated with all their families, and none was left behind to tell the story. We light candles for the little children whom heads were smashed on rocks, and the light died before it shone. We light candles for those that were snatched out of their mom's wombs, and we never got a chance to meet. We light candles for every other soldier that sacrificed their lives while fighting to stop the genocide against the Tutsi. We light candles for the survivors that stay with us, but remain in perpetual darkness of psychological trauma. May God bless them and show them the light, so one day they can see their way out. We'll be saying names of the victims in our head. May your light never dim. May your memory never fade. And here, that's when I had written at the end that I was lighting the candles for my sister,
Zita Gaparai, and my mom, Kaveranya, and my dad, Pastor Gaparai. Kizito asked me 3 weeks ago, he said, can you write a poem that you can say? I'm not a poet, to be honest. I just write how I feel things. And so when he asked me, I was really too busy working, and I had so many things to do on weekends. So I told him, I will think about it. I let him know. So a week ago, I texted him. I said, man, I don't think I can do this. I couldn't come up with nothing. However, it's not that I didn't really have nothing to say. And I went to bed, and Monday night, just before I woke up, 6, maybe I was dreaming, or I was like thinking, I'm like, there gotta be something I can say. But because Kizito asked me, and my question was, why do I remember? That's what came in my head. So actually, I wrote too much. But every time I hear the story of the survivors, it's always a different story. And it testifies exactly to what we went through. We can never describe it, and every personal story is, make almost everyone cry. Thank you for sharing out your story, and thank you, Kizito. But none of these stories should be minimized. You can't say yourself, oh, it's not as bad, because that's exactly what we need to prove that there was a genocide. All those stories together make our history. And so my question was, why do we remember? I would like to challenge the kids here who came here, those who were born after 94, maybe before this 100 days end. Can you just sit down and put on paper in 2 pages, why do you remember? Granted, you remember. But if you're here, obviously you remember. So can you try and write in 1 or 2 pages, or maybe 2 paragraphs? Why do you remember? So I hope that, I don't think I wrote a poem as such. I just am going to write what I wrote. We are here today, we remember, because we are mourning more than 1 million lives lost in the 1994 genocide against the Tutsi. Together we remember, and we are remembering them. And that's why we are here. We are remembering your kids, your wife, your husband that you lost. I am remembering my parents. I am mourning that my sister, my cousins, my uncles, that's why we remember. We remember them, and this is personal. So we have to remember. The stakes can't be any higher. Okay, I'm sorry. So I apologize. I have too many pages here. So the words cannot do them justice. No books,
can describe it to the satisfaction of everyone. Yet, we will give it our best. Yet, we will do what we can. That's why together, we are committed to this commemoration. We can't afford to keep silence. It kills. And that's what half of people died, because the world keeps silent. So we can't be part of keeping it silent. We can't afford to stay quiet, because deniers will win and will make their story our story. And you know what that means. We can't afford to forget, because it's forgetting our identity today and tomorrow. It's true that the past was imposed on us, and it's true that that past it's part of our DNA now. There's nothing we can do about it. But like our president say, and every other wise man says, our future lies in our hands. What we do while we are here can and will change the course of the future for the better. Our resilience is not motivated by hate or revenge, but by the aspiration of the guaranteed better future for our kids. We are motivated by finding a freedom and peace that our died without ever experiencing. That's one of the things that really hurts me every time I think of my mom. She was a very beautiful lady, but I just think that my mom and my dad died without ever having freedom and peace. And that goes to most of the parents here, to most of the parents of those who are here, who died in Rwanda, and who lived before 1994. They ran. For the days they were running away, they were trying to find peace. For the days they were trying to hide, they were trying to find peace. In the end, they died. So go figure, you're born and you live a life and you die without ever experiencing peace or freedom. And that's why we remember today, so that we can have that peace and then we can enjoy it. The genocide has wounded us, but the love that we share today will heal those wounds. That's why we talk about this. The purpose of our being from 1994 genocide has completely changed its course. There was, before 1994 genocide, we were a people, and after 1994 genocide, we are a people who have had genocide. Our course have changed. We have to accept it, and that's why I have to remember this. We can't erase that. Ever since the Blue Nile, if most of you guys know where that Nile has its source from, Rwanda, ever since the Blue Nile turned red Nile, it was red because of the blood of our relatives and of our parents. I remember we watched all that on the movie, on TV.
It was painful to watch, and no one can forget that. I'm talking about those who have seen it from here or other places. It was painful, unforgettable, unforgettable, unforgivable. We watched it. It is our blood. But we remember so that you can never again let it happen that way. We remember because it's the blood of our people. They have names and they have faces. They have voices. We can remember and hear those voices. We can hear them from fortifying us from far beyond. Those voices have never quieted. They want us to speak up. They want us to remember. They want us to commemorate. And that's why we remember. Our people are gone, but they are not forgotten. Their wisdom stays with us and guide us on a daily basis, today and forever. It's in remembering that we carry the torch of never again, burning forever. It's in remembering that we pass that torch to the next generation, those who are 29 years or younger that are here. It's in remembering that next generation, we pass it to their offsprings. And on until maybe the next 1,000 years. That's my wishes, but it can become reality if we truly remember this. It's in remembering that we will strengthen the unshakable foundation of Rwanda. And when we do it together, we build our strength through the common pain we share. When we do it together, we are indivisible. When we do it, nothing is impossible. When we do it together, ashes can turn into skyscraper buildings. You can look at Rwanda 29 years later. You can look at Kigali. You can look at those roads that have been created. It's a strong nation. It's a country, it's a stronger country. Right now, Rwanda is from a country that was declared that it would never survive after 1994 genocide. The country has become something Africa and the whole world is looking on and wanting to know how they performed those miracles. Only when we do it together, those things can happen. When we do it together, our foes, our enemies scatter apart. Bakwiri mishwaro. I had to say that in Kinyarwanda because I couldn't say it in English. We build an unbreakable relationship. It's those ties that unite us. Starting from April 7, for 100 days, we gather together and talk about what we remember, to pass on that knowledge to the future generation. We remember what befell Rwanda for 29 years ago. We remember how our loved ones were killed just because they were Tutsi. And for the next 100 days, we are going to do it. We are going to remember together. It's our duty and responsibility. It's not optional. It's the only way that we can save our world and we keep our identity intact. It's the only thing that will give peace to the suffering survivor, knowing that no one can deny what happened to them and make it another story out of it. We will immortalize the memory
and the legacy of our loved ones. Their love lives forever in our beating hearts. Their legacy, a clear beacon of light of hope, shine like morning sun, bringing life into our nation. Their accomplishments stand forever. They are with us, they are us, and that's why we remember them. And if we don't, we forget who we are. All they ever wanted was only freedom and peace, was only to love and serve and live. But they were deprived of what we hold dear. Like Martin Luther King Jr. said, of our inalienable rights to life, liberty, and the pursuit of happiness. We talk about them so our kids know them. We talk about them so our friends who come today or who can hear us in a different ways can appreciate how proud we are of our people. We're not bitter today. We have so much to enjoy. We're not hateful. We just have so much to love, share, and spread that our loved ones gave us. We have to be the mirrors through which other people will see. We have to be the windows through which our kids will see their grandparents and their uncles and their cousins and their nieces and everyone else whose life was snatched away. We will be the voices through which our kids will know. We will be eyes through which the world will see their faces. We will be books through which strangers or foreigners will read about our people that Rwanda lost. We are libraries that will spread their wisdom in all four corners of this planet. Only if we remember. And so the world can remember with us. When they enter that library, they can know the truth. The real truth, the reality that can never be changed or remanufactured. The facts that can never be denied. So let's renew our commitment to never again. The other reason I tried to write this, I like to read about so much stuff about, if you're really interested in knowing things that can really be helpful to us, read about what Jewish people have written. They have been through this 170 years ago, so they have written so much. And this person wrote, I feel that if I stop writing, I fear that if I stop writing, stop building the memorial, my children and everyone who reads these stories will stop remembering the people we have lost. And those who are forgotten are truly dead. That's not something we can afford.
can I ask, you guys don't have to do it, but can I ask you guys to stand up, please? And I'm not going to ask you to hold the hands, but I believe you guys can hold each other's on shoulders. It's just a gesture that shows we are together in this as one. We don't, white, black, obviously, it's any other races. Everyone is in this room. We are all together in one. If you let it go, each one of us, we can disappear in the oblivion. No one will ever remember us. But together, if I fall down, he's going to hold me up, back up. Together, we are invincible. Together, no one can go through us like 1994 did. Together, no one can beat us. Not even deniers. They will fight. And I'm telling you, they are fighting. But they cannot win this as long as we hold each other's shoulders and we keep moving forward. As long as we remember, we will know the truth, that the reality can never be changed, manufactured. The facts that can never be changed or edited. As we climb up this tough mountain of Zion, I'm referring to the song that my parents and the other 8 people were singing when they went to die. As we climb up this mountain, of Zion, this tough mountain of Zion, let's never give up. Like those people never gave up on May 20th, 1994. They were singing strong together. They won that battle. The genocide may have, the people who killed them may have won it, they may have killed them, but they lost. They were so angry that they threw rocks at them. They spit at them because they could never put those 80 people down. It was hundreds and hundreds of people around them. So together, no one can do anything against us. And in their memory, in the memory of all those people, let's be united. Let's work together. In the memory of all or every Tutsi that lost their lives in a genocide against Rwanda, in the genocide against the Tutsi in Rwanda, let's be one. So we shall overcome, as Martin Luther King said, we shall overcome. Never again the genocide can happen. Wow. Murakoze cyane kuri ubwo butumwa muduhaye. Ku giti cyanjye nuba ntacyo nakongeraho. Tugiye gukomeza gahunda hari aho tuza duhurira hano hanze gatoya kugira ngo dukomeze tuganiraho akanya gatoya mbere ko abantu hari abafite gahunda zindi bashaka kugira ngo bajyemo, ariko nibura duhure twongere turamukanye ko twaje urusorongo niba nabyita gutyo, dukomeze twibuke. Ariko nk'uko twabitangiye mu isengesho, reka tubisoze mu isengesho. Nduba ntawe nabwira akamaro k'isengesho, ariko twese turabizi. Nagira ngo usabe mama pasiteri azadufashe nasoza isengesho. Big Z Kizito adufite icyo ashaka kutubwira nawe. Mama pasiteri.
mwakoze umuyobozi wa gahunda amabarire gato ndagira ngo turirimbe indirimbo ituma tuzamura twongerera intege mu bugingo mwamfasha wenda tugahaguruka mwami Imana yacu waraturinze uturinda umujinya wa satani uturindira muri iyi si ishaje uraturinda ntitwapfa nubwo twahuye n'ibigeragezo wimbitane n'ibibazo byo mu isi wagaragaje ukunesha kwawe uraturinda ntitwa wagaragaje ukunesha kwawe uraturinda ntitwapfa tuvuga ishimwe mwami ishimwe ni iryawe ishimwe ni iryawe Yesu tutishimwe mwami ishimwe ni iryawe ishimwe ni iryawe Yesu. Father God, we thank you. In every circumstances, your word tells us to thank you. Thank you for what you have been with us today. You have given us strength to keep going. Thank you for Josine. Thank you for Kizito. Thank you for many other survivors who are standing here resilient no matter what they have been through. Thank you, Lord. We pray that as we go on, after hearing these stories again, God, that you touch our hearts, that you give us more strength to keep going, to carry on the legacy that our parents, our families have left us, oh God. Be with each and every one, every orphan, every widow. We know that you are the father to the fatherless, the defender of the widows. Give them strength to keep going. Be with every Rwandan that has lost their loved ones. That, Lord, you alone who can change things around, that you can change our ashes into beauty, our garments of mourning into garments of praises, that you will help us keep going, rebuilding ourselves, building our countries, building this nation where we are gathering now, oh God. May what our history bring hope to others, that even though we went through all of this, oh God, a horrible history, we are standing, we are alive. May we be encouragers to many others who are going through different trials of life. Be with us, protect us as we leave this place. Be with us when we continue to fellowship. The Lord will continue to spread love, because we have heard that united we stand, divided we fall. We thank you for the organizers of this program. Thank you for those who have attended. Be with us all. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you so much. I just want to let you know that we are closing our event for today, so we are heading across the street or across the building. I think it's called a theological seminar. The building, I guess the room is called Commons. It's on the second level, right? So we are moving towards there to have some refreshment, snack, amandas and chapatis, all that. So thank you so much. Thank you so much. I just want to let you know that for us as a genocide survivors, this is our Super Bowl. This is our Final Four. When we meet, that's where we allow ourselves to cry. That's why we allow ourselves to feel some way, somehow, because we have taken up responsibilities at a young age, so we forgot to be kids. So as we continue, moving forward with our lives, I just want to let you know that please remember
the genocide against Tutsis. It's real. It has been real. We have proof. So we are the product of a genocide against Tutsis. Thank you so much, and God bless you. Thank you.